Всім привіт! Ми в ефірі. Сьогодні ми вперше проводимо міжнародну конференцію на підтримку Чернігова. Мене звати Оля Рись, я координую роботу Чернігівського IT кластеру, який, власне, і займається цією конференцією. І зі мною сьогодні модератор нашої конференції Євгеній. Hey guys! Today we have first international conference in Chernihiv, and that's why we are bilingual today. We have conference in English and in Ukrainian. Друзі, дуже вдячні, що ви сьогодні з нами, що ви в суботу проводите цей час на нашій конференції. Власне, про що вона ви вже знаєте і дізнаєтесь завдяки нашим спікерам. І ми хочемо зробити такий фокус на наше місто, рідне, улюблене місто, яке з перших днів війни зазнало бомбардування, було в облозі. Упродовж першого місяця війни ми рятували друзів, рятувалися самі, рятували бізнеси. І, власне, це все стало і сьогодні можливо завдяки тому, що наше місто вистояло, завдяки тому, що наші захисники зробили цей подвиг і надали нам можливість проводити такі заходи і, власне, ділитися досвідом, знаннями і просто робити свою справу. Саме тому наш захід благодійний. Ми хочемо упродовж цього заходу вас спонукати донатити. Так як зараз тепло в пріоритеті, ми хочемо допомогти підрозділам, у яких є запит з теплими речами, тому спонукаємо вас завітати в коментарі до стріму на YouTube або у Фейсбуці та задонатити скільки ви забажаєте. Сьогодні, власне, ми робимо цей захід завдяки нашим партнерам в тому числі. Наш основний партнер – це компанія Percona. Наш Євгеній представляє цю компанію. Я думаю, що ви ще точно дізнаєтесь більше про неї. І, власне, у нас спікери так само з Percona. Ми також розіграємо подарунки від проекту Prometheus та проекту English.IT. Вони мають доступи на їх курси технічні. Prometheus надасть 3 доступи на технічні курси, про які ми вже там в понеділок скомунікуємо з переможцями. English.IT подарує також доступ до курсу англійської. І один із наших улюблених партнерів WineTime також надасть чудовий сет тим, хто доживе до кінця, скажімо так, і, власне, рандомно ми оберемо 5 переможців, які отримають наші круті подарунки. Женя, передаю слово тобі. Дякую, Оля. Я дуже радий, що ми нарешті спромоглися зробити цю конференцію, тому що коли ми ще в грудні спілкувалися, ми хотіли зробити восени круту технічну конфу в Чернігові і думали, як це буде круто, і привезти міжнародних спікерів, щоб зібралася велика компанія і всі мали нагоду спілкуватися і розвивати ком'юніті в Чернігові. І я дуже радий представити нашого першого спікера, який відкриє нашу конфу. Коли я прийшов до нього запитати, чи він виступить, він думав, що це буде офлайн-конфа, і трохи засмутився, що це онлайн, тому що він хотів навідатись в наше місто. А цей спікер, його можна побачити на багатьох українських конференціях, на міжнародних конференціях, і я дуже люблю слухати його доклади, тому що він розказує завжди щось інтересне, і це буде дуже в нагоді всім, хто хоче знати, що таке DevOps. Тому я запрошую нашого першого спікера, це Володимир Tsap з CTO компанії Shalp, і він буде нам розповідати про DevOps. Привіт, Володю!
Привіт, Євген. Радий вас чути, радий вас бачити. Я щиро радію з того, що я маю можливість виступити на Чернігівській конференції. Попри те, що справді я дуже люблю Чернігів. Я вперше там побував років десь 4-5 назад, і мене вразило, тому що це така скарбничка в Україні, яка мало ким досліджена і відкрита. Такий, наче супертуристичний напрямок, але водночас дуже затишне, дуже гармонійне, і місто, яке я розумію, чому люди не хочуть з нього нікуди виїжджати. І це дуже добре, що ви почали будувати власне ком'юніті, кластера, ці технічні хаби на основі вашого міста, тому що там є що подивитися, там є куди поїхати. Я і сплавлявся по річках в Чернігівській області. Я ходив по ваших закладах, які теж були чарівні. Там на жаль, цього разу мені це не вдасться в офлайн, але я переконаний, за першої ж нагоди побачимося наживо. Ось. І в нас сьогодні буде про DevOps. Власне, це те, чим я займаюся вже 20 років. Якщо брати з моєї першої роботи, я адміністрував один з комп'ютерних клубів в Києві, Linux там крутив в 2002-му, як тільки приїхав на навчання. І цього року це вже буде 20 років. Тобто є за цей час щось зібралося, чим можна поділитися. І сьогодні я б хотів, власне, звернути увагу на те, яким чином люди можуть розвиватися, на мою думку, що буде корисне, і яким чином прийти від людини, яка абсолютно нічого не знає про цей домен, або щось знає, і стати класним, якісним інженером, який може робити користь. А корисних людей нам дуже необхідно, тому що ми маємо відбудувати нашу країну в той час, коли ЗСУ боронить і інші військові підрозділи звільняють наші території. От щойно я побачив в Твіттері, як хлопці підняли прапор над Лиманом, і мене це дуже сильно надихає. Це, скажено ж, дуже складно передати емоційно, наскільки це сильно і наскільки це надихаюче. Отже, кожен повинен робити свою роботу, робити її добре, і сьогодні про це буду говорити. Що ж, можемо починати? Євген? Якщо я в онлайн, я просто не бачу стріма, то можемо починати. Так, починаємо. Так, супер, дякую. Отже, про мене. Як я вже сказав, я Володимир Цап, я CTO в компанії Shalp. Shalp – компанія, яку ми заснували з моїм другом 13 років назад, і від того часу ми будуємо інфраструктури. Будуємо їх на замовлення, підтримуємо, зробили більше сотні проєктів. Через нашу компанію пройшло надзвичайно велика кількість інженерів. Ми працювали з дуже великою кількістю талановитих хлопців. Зараз у нас команда, яка складається теж з дуже талановитих хлопців. І, власне, ми займалися тільки тим, що будували інфраструктуру. Практично більш нічим робити я не вмію. Нічого в житті. Але, мабуть, цього досвіду мені достатньо для того, щоб вам розповісти, що насправді треба знати, що треба вміти і як цього досягнути. Власне, перше, звідки виникла ідея самої доповіді, це через співбесіди. Ми проводимо, очевидно, всім потрібні інженери, всім потрібні якісь якісні інженери, класні, які можуть виконувати класну роботу. І за ці 10-12 років я провів якусь нереальну кількість співбесід. Бували роки, коли їх було там по 100 штук на рік. І, звісно, вони не всі закінчилися успішно для кандидатів, але я намагаюся завжди дати фідбек і розказати, що ти повинен вміти, знати, і як цього досягнути, для того, щоб мати можливість бути класним і пройти там будь-яку співбесіду, будь-яку технологічну компанію, отримати хорошу позицію, хорошу посаду, робити щось корисне і все таке. Отже, починаємо з того, що в нас є якісь базові скіли, які ми навики, вміння,
які ми отримуємо з дитинства. Так, тобто є люди, в яких вони присутні, є люди, в яких присутні інші корисні скіли. Ну, якщо брати зі школи, то я б сказав, що критично 2 предмети, якщо б я був, не знаю, в 5 класі, на що б я звернув увагу, це, звісно, на математику, тому що комп'ютер сайенс загалом це, по суті, математика. Коли я вчився в КПІ, в нас було щось 8 різних математик, там від лінійної алгебри до інтегралів і вищої математики. Це було скучно, звісно, але це з часом ти розумієш, що це допомагає тобі розібратися в якихось фундаментальних знаннях. І, власне, якщо у вас вдається добра математика, це супер, це вже є хорошим підґрунтям для того, щоб розпочати свої майбутні кроки. Наступне, що, власне, важливо і критично важливо, я б сказав, це знання англійської мови. Неможливо бути в цьому домені, не володіючи англійською мовою. Тобто, якщо ви зараз на тому рівні, що у вас недостатньо, ви не знаєте, з чого почати, почніть з англійської мови. Як мінімум, вона вам допоможе зрозуміти концепти, деталі і відкриє доступ до можливості отримувати знання не тільки з якоїсь локальної літератури, але й з літератури, яка є доступна в світі. Весь світ спілкується в цьому домені конкретно англійською, і це супер важливо. Наступна штука у вас має бути мотивація. Я зазначу, що є різні речі, які критично необхідні для того, щоб людина могла розвиватися. Насамперед, це мотивація, яка йде від своїх знань, які ти хочеш постійно вдосконалювати. Тобто, якщо у вас є бажання після роботи читати щось про роботу, тоді швидше за все у вас хороша мотивація. Коли ви, не знаю, там після того, коли попрацювали там над своїм основним робочим проектом, займаєтеся pet-проєктом, який теж в схожому домені, тоді у вас є мотивація. Тобто вам цікаво, ви хочете зрозуміти цей домен, хочете заглибитись в нього, зрозуміти, які нові речі, тенденції, все це, для цього потрібна мотивація. Вона може бути, звісно, фінансова, але фінансова мотивація, вона не є довготривалою, тобто ви можете дойти до якогось рівня там свого забезпечення, і це буде окей, але це не зробить з вас хорошого інженера. Власне, що ще необхідно з таких софт-скілів, я б сказав, що це вміння комунікувати, тому що наш домен знаходиться посередині між різними, на стиці різних відділів, різних інженерних практик. Це і люди, які займаються розробкою, власне, якогось програмного забезпечення, це люди, які обслуговують інфраструктури, це люди, які тестують, проджект-менеджери. У вас має бути досить хороший рівень комунікативних навичок, щоб ви могли зрозуміло пояснити свою думку, що ви мали на увазі, відстояти свою думку, відстояти свої якісь межі, кордони, мотивувати. І це теж, я вважаю, дуже таким потрібним і корисним навиком. А ще з такого цікавого для тих людей, хто не стикався там напряму, це те, що, як на мене, в нашому домені найбільша кількість неуспішних спроб перед якимось успішним результатом. Тобто, коли ви налаштовуєте або інтегруєте одну систему з іншою, ви робите надзвичайно велику кількість помилок, вам не вдається. Тобто, ви маєте приймати те, що вам щось не вдається, і якось до цього ставитись. Тобто, спробував раз, не вийшло, спробував другий, не вийшло, спробував третій. І це може тривати дуже довго. Тобто є речі, навіть я вже, маючи такий багаторічний досвід, теж сам сідаю і пробую зробити якусь нову штуку, а вона мені не дається. І опускати руки – це точно чого не потрібно робити. І насправді в цьому заключається відмінність між нашим доменом і іншими, де розробник, він допускає помилки, в коді ці помилки легко виявити, але на якомусь базовому етапі наші помилки, наших інфраструктурних інженерів під час інтеграції, вони дуже можуть демотивувати. Тому має бути мотивація, можливість до самонавчання, прийняття своїх
того, що у вас щось не виходить, подивитися на проблему з іншого боку і вміти комунікувати. Де вчитись? Часто мене питають, ти займаєшся цим, порадь, куди піти, в який університет, чого навчатися, що буде корисно. А я насправді не сильно там. Наразі я можу по школах Подільського району Києва сказати, тому що я робив це дослідження. А відносно університетів, я сам навчався в КПІ на кафедрі ФІОТ, факультет інформатики та обчислювальної техніки. Я вважаю, що для отримання таких базових фундаментальних знань будь-яка спеціальність, яка має в собі назву Computer Science, прикладна математика, кібернетика, прикладний системний аналіз, буде достатньою, але є приклади, де в мене є друзі, які, наприклад, закінчили економічний університет, а потім, але завжди тому що їх батьки туди віддали. А потім ця людина стала одним з найкрутіших інженерів в мережах серед тих, кого я знаю. Тобто не завжди це є визначальним, але це є дуже бажаним. З мого прикладу, там внутрішнього, який я бачу, що люди, які мають фундаментальні знання з Computer Science, тобто розуміють, як працює ця математика, що всередині, що це дуже важливо розуміти, як воно працює. Так? Тобто, якщо тестувальник дає відповідь на запитання, чи працює воно, а якщо розробник дає відповідь на запитання, я зроблю так, щоб це працювало так, як це мені сказали, там як це зробили там, наприклад, бізнес-аналітики, мотивували, то для нас найважливіше запитання, як саме воно працює і чому воно працює. Це, мабуть, по університетських дігрі не принципові вимоги, тобто людина з вищою освітою значно має більше переваг отримати ці знання через те, що якщо вона не ходила і не прогулювала пари, то щось відклала в своїй голові, і як мінімум книжки, про які я буду говорити далі, це досить багато книжок, будуть її засвоюватись легше. Наступне і найважливіший скіл, який є в нашій професії, це вміння гуглити. Як це не парадоксально звучить, але якщо ви особливо працюєте з якимись open-source технологіями, якщо ви працюєте з чимось, що з'явилося на ринку там в розрізі 2 років, у вас будуть постійно виникати якісь потреби дізнатися, доотримати інформацію, як воно працює. Тобто ви маєте вміти добре шукати. Перед тим, як будь-що-небудь робити, не намагатися видумати велосипед, перед тим, як я сідаю за якусь складну інженерну задачу, або навіть за просту інженерну задачу, я дивлюся, як її вирішував хтось. Тобто я знаходжу щось максимально схоже, читаю це, розумію, і тоді, тільки після цього, я знаходжу якийсь шлях для того, щоб це все почати робити руками. Фундаментальні знання. Це такий хороший тест на те, чи це взагалі ваше. Так? Тобто, насправді є, знову ж таки, це моя особиста думка. Автор Андре Таненбаум, який, до речі, такий опонент Лінуса Торвальдса, був свій час відносно ядра, але я вважаю, що в нього книжки – це сучасні операційні системи, комп'ютерні мережі і розподілені системи є найкращими для того, щоб повністю зрозуміти, як влаштовані комп'ютери, як влаштовані мережі, що в них є всередині і як саме це працює. Без цих знань, без цих патернів створювати щось і рухатись кудись далі буде дуже складно. Тому якщо ви хочете попробувати себе в DevOps, відкрийте книжку, наприклад, сучасні операційні системи, прочитайте сторінок 20 і зрозумієте, чи хочете ви прочитати ще ці наступні 400 сторінок, чи буде воно вам цікаво. Якщо не буде цікаво, можна зайнятися чимось іншим. Але ось такий хороший тест на те, чи будете ви хорошим інженером чи ні, чи любите ви це чи ні. Наступне, що вам критично необхідно для нашого домену, це вивчити Linux. Але перед тим, тобто, я свою презентацію насправді будував на тих джерелах, які я вважаю досить непоганими для отримування знань. Тут в мене є приклад
трідів в Твіттері. Поставте собі Твіттер, заведіть аккаунт, зафоловте якихось цікавих людей, пошукайте щось там, тому що є просто геніальні речі. Ось, наприклад, Саймон виклав в Твіттері дуже класний трід про те, як вчити Linux, які курси є. Так, тобто я не буду фантазувати, ця людина зробила цю роботу за мене і зробила її набагато краще. Я простіше пошарю ці лінки, ці лінки є в презентації, презентація буде доступна, і ви зможете самі потім походити, полазити. Тут є курси, це одне, є література, але ось, власне, курси від EDX, яких рекомендує і сам Лінус Торвальдс, власне, людина, яка придумала Linux, є курси від Cisco, є курси від Red Hat. Власне, такий класний трід. Я б його дуже рекомендував подивитися і почитати, якщо ви навіть вже маєте якісь знання базові. Linux необхідний, тому що на ньому базується практично все. На його концептах цієї операційної системи створено, ну, скажімо так, більшість того, що ми відвідуємо, бачимо і з чим працюємо в інтернеті. Всі компанії там від Google, Apple, Red Hat і всього іншого, вони масово використовують Linux. Я працював досить тривалий час, майже 9 років в Enterprise, працював з великими компаніями, і там були там свої варіації, типу HP-UX, AX, Unix-like операційні системи, і їх всіх об'єднує той підхід, який є в Linux. Якщо ви знаєте Linux, це вам дуже сильно спростить життя. І от посилання на трід я залишив. Це, скажімо так, дуже базова необхідність без знань Linux. У мене був випадок, коли інженер, який вмів вже там працювати з Kubernetes, йому, кажемо, там проста задача, тобі треба розмітити диск, коли стартує там автоскейлінг група. Він каже, типу, а як тут диск файлову систему створити, як тут диск це розмітити, і що з цим зробити. І для мене це було дуже, ну, скажімо так, дивно, що людина просто не отримала ці знання. І насправді от ця штука, яку нам потрібно всім знати і розуміти, про те, як працює Linux, як працюють операційні системи, must. Наступне, давайте я якось зроблю так, щоб не було видно. О, супер. Наступна штука, яку досить є класною і прикольною, це якась візуалізація. Тобто, коли ви намагаєтеся щось собі уявити, як працює якась система, або як працює, не знаю, будь-що, від DNS до того ж Linux, до ядра, що таке процеси, переривання. Звісно, якщо ви маєте базу фундаментальних знань, там прочитали в Тенбаума, пройшли курси, є класні штуки, книжки, які малює Джулія Еванс. Це такі тулбокси, такі скетчі, які наче від руки намальовані. Рекомендую її сайт, можете купити собі цю книжку, просто вона буде лежати, ви будете гортати її і візуалізувати. Власне, вона намагалася розібратися, як щось працює, і описати це дуже простими словами. Власне, вміння і класного інженера, чим відрізняється хороший інженер від дуже хорошого, що дуже хороший інженер може пояснити будь-що людині, яка абсолютно цього не розуміє. Так, тобто, як пояснити, що таке Kubernetes там своїй 6-літній доньці. Ось така задача, вона є досить нетривіальною. Якщо ви повністю не володієте предметом, вам буде, звісно, складніше оперувати тими абстракціями. Візуалізація, діаграмки, як воно буде у вас відкладатися в голові. Воно є, от Джулія Еванс, раджу, класні книжечки, вони такі маленькі, пояснюють how it works. Власне, запитання how it works буде лежати основним в нашому шляху до вивчення. Що нам далі потрібно знати? В порядку пріоритетів нам треба вміти програмувати.
Якщо ми не вміємо програмувати, на жаль, ми не є DevOps, як в мене на футболці інженером, ми є якимось адміністратором, потрібно вміти програмувати. Як мінімум, вміти програмувати на шелі, на робити якісь баш-скриптингу, тому що в нашій професії це дуже часто необхідно. По суті, все програмування, яке нам потрібно класно і добре вміти, воно стосується більше роботою з файлом. Так? Тобто ми беремо якісь дані в одному файлі, змінюємо їх і віддаємо в іншому файлі. Для цього я можу порадити, просто Мендель Купер – це, не знаю, це найкрутіша книжка, яку можна взяти, вона доступна, вільна, і розібратися по тому, як писати скрипти, set, grep, avk, October сьогодні почався, я вже бачу навіть мемасики, коротше, ці штуки must, ви маєте вміти працювати з командною строкою, знаходити якісь там повторення в файлах, видаляти якісь речі, знайти 1835 строчку і замінити на ній 3 слова. Це все має бути доведено до автоматизму. Це дуже потрібна штука, і ви зрозумієте, чому. Плюс те, що я тут не вказав, але воно критично важливо, навчіться користуватися шелом, налаштуйте собі аліаси, шорткати, всякі RC, Screen RC, Vim RC, робота з вміння працювати з командною строкою, з терміналом, вона є критичною, і ви маєте полегшувати. Тобто, якщо ви 20 разів на день, не знаю, 200 разів на день пишете команду pubstl, то замінивши це аліасом просто K, як я це зробив, чи поставивши біндінги до ZSH, воно зекономить вам в вашому житті якісь добрячі тижні, а то й місяці часу. Не лініться. Підіть, налаштуйте собі консоль, вона буде для вас зручною, і постійно думати, як її можна ще вдосконалити. То витратіть 2-3 дня, щоб максимально класно собі налаштувати консоль. Прикладів цього багато. Я не буду свою думку відносно цього. Я юзаю конкретно ZSH. У мене є Screen, хтось юзає TMUX. Це все в мене вже, не знаю, років 20. Багато конфігів, власне, перекочувало там з моїх перших серверів, там, які ще було в гуртожитку, і я досі ними користуюсь. Тобто lifetime support там дуже чудовий. Відносно програмування на якихось класних, на якихось прикладних мовах, я б, мабуть, тобто це теж часто питають, що краще почати вчити Python, Go, Node.js. Я думаю, я більше схиляюся до того, що Python буде корисніший, якщо ви починаєте, власне, працювати як системний адміністратор, як DevOps-інженер. Чому? Тому що це, знову ж таки, скриптинг, який вже має речі, які готові, вам не треба придумувати, як підключитися до якогось API, у вас є надзвичайно велика кількість бібліотек. Половина Linux використовують Python як основний engine. Мій улюблений Gentoo Linux, в нього теж практично все написано на Python. Python – класна штука, Go він вам знадобиться, якщо ви вже будете писати якісь open-source тули або якісь внутрішні платформені тули, ви до нього прийдете, можливо і не прийдете. Але вміти щось писати на Python, навіть щось тривіальне і базове, буде корисно. Вивчіть Git. Супер критична штука. Навчіться працювати з гітом. Ці всі мерджі, ребейси, пул-реквести, весь світ працює зараз виключно з ним. Є The Git Book, власна книжка про те, як з ним працювати. Прочитайте її, вивчіть ці команди, запишіть собі якісь шорткати, попрацюйте, побавтеся. Найважливіше зрозуміти, чому його зробили, для чого його придумали, і чому всі користуються саме ним. Імплементація, вона не є принциповою, що це буде GitHub, Bitbucket чи GitLab, не має значення. Базовий Git маєте вміти і постійно ним користуватися. Наступне, налаштуйте собі IDE ідеально, максимально класно, для того, щоб вам було зручно як і працювати, програмувати,
якісь речі, так і оперувати з вашими кластерами, серверами, Terraform, whatever. Я особисто користуюсь VS Code, він безкоштовний, в нього є купа плагінів, і особливо я дуже люблю оцей Remote SSH плагін. Тобто мені байдуже, який в мене комп'ютер, там Женя мене питав, чому в мене вінда на комп'ютері. Там мені байдуже, яка там у мене операційна система. Більшість, тобто я запускаю VS Code, в мене є Remote SSH плагін, він конектиться на мій сервак робочий, в якого там купа процесорів, мільйон пам'яті, і мені не байдуже, не принципово, який комп'ютер, з якого комп'ютера я заходжу, у мене вся робота лежить там. Тут, власне, щоб Excel дивитися, писати в Confluence і виступати на конференціях, тому ця операційна система, вона повністю виправдовує себе. Власне, що ще було б дуже класно, якщо б ви змогли виділити, наприклад, рік і піти працювати в команду, де люди програмують в колективі. Так, тобто на якійсь мові там Node.js, Go, Java, .NET. Що це дасть? Вам дасть розуміння, як працюють, як влаштовані софтварні команди, що вони роблять, які в них ритуали, куди вони хочуть, ну, тобто, що вони в результаті отримують в своїй роботі, і які в них пейнпойнти, тобто які проблеми у них, що для них складно, що ні. І я вважаю, що це принципово важливо вміти працювати, мати можливість зрозуміти роботу розробників, тому що at the end ви все одно стаєте розробником. Тобто, якщо б ви навіть були DevOps, куди б ви не пішли, чи ви б займалися там ML-опсом, чи ви б займалися розробкою якихось CI/CD патернів, все одно ви будете програмувати. Як це робити правильно, краще навчитися до того. API. Що таке API? Як його робити? З чим його їсти? Я тут доку додав на Open API Initiative. Це, власне, ми маємо зрозуміти, як ми можемо спілкуватися з іншими системами, з іншими програмами, використовуючи мову машин. Вони говорять через API, тобто це їхній інтерфейс. І як його правильно робити, як його правильно дизайнити, це все є описано, тобто ці best practices. Зрозумійте, вивчіть, спробуйте імплементувати. От нещодавно я там бавився з API-фреймворками в Python, їх там штук 10, є суперкласні, які настільки спрощують життя і виконують ці best practices, але треба розуміти, що в них є і як вони працюють. Наступне, що це бази даних. Якщо ви вже почали програмувати, ви звертаєтеся, зберігаєте десь дані, які обробляє ваша програма або на жорсткий диск, або кудись аутсайд, але швидше за все ви будете працювати з базою даних. Що таке база даних? Чому вона з'явилася? Як вона влаштована? Що всередині? Як працюють ці механізми? Як ми лочимо щось? Як відбувається монопольний доступ? Як будується реплікація? Що таке індекси? Я, чесно скажу, дуже небагато людей можуть детально пояснити, як працює база даних. Тобто це корові, базові, фундаментальні знання. Я поставив, залишив посилання на класний ресурс, де, якщо у вас немає часу читати, то тут є такі діаграмки, що таке індекс, як він працює, з якимись прикладами, що таке бітрі, графи, якась така базова теорія, яка вам дасть зрозуміти, як воно працює, щоб ви не робили потім дурниці, не придумали велосипедів, що таке транзакції. Це критично важливо. Джойни, селекти, навчіться це робити, а не просто я знаю бази даних, тому що я колись поставив там Postgres і він в мене завівся, там, чи я підняв оператором в кубері MySQL і MySQL і сказав, що все, я професіонал, бо в мене вийшло це підняти. Ні, ніфіга, коротше, ти не знаєш, як працюють індекси,
якщо ти не розумієш, що таке файл sort, де це все зберігається, де це все крутиться, ти нічого не знаєш про бази даних. Власне, дуже, дуже корисне, дуже необхідне знання. Сюди я даю і кешуючі різні речі, і not only SQL, NoSQL, Mongo, не знаю, там Redis, Elastic, купу всього. Це домен дуже великий, є окремі люди, які займаються базами даних, але ви маєте як мінімум базово знати, що це таке. Так, тобто ми пройшлися по якихось базових знаннях, ми ще нічого не робили, не дійшли до Kubernetes, так, і ось я тут поставив слайд про DevOps Roadmap, теж знайшов в Твіттері, тут теж є посилання на цю штуку. Ви можете побачити, що в який шлях приблизно треба вибрати для того, щоб покрити всі свої знання. Власне, програмування, ми про це поговорили, концепти операційних систем, Linux, Unix, Windows, що таке віртуалізація, файлові дескриптори, чому вони у вас закінчаться і все перестане працювати, що відбувається, коли закінчиться оперативна пам'ять, які процеси над цим, це можна все отримати з книжок, власне, про операційні системи, адміністрування, вміння писати скрипти, bash, shell, сервіси, systemd, я не знаю, це набагато складніша тема ніж весь цей cloud-native stuff, тому що є багато реально складних речей, які люди придумали і задизайнили по-своєму, і в них складно розібратися. В чому суть ще такого open-source підходу, що немає уніфікації, стандартизації. Я завжди про це говорю. На прикладі, є в нас там 5 консольних утиліт, там AWS, наприклад, CLI, є там Terraform, є kubectl, є, не знаю, там grep, і в когось викликається, просто я хочу дізнатися версію цієї консольної утиліти, і в когось це мінус V, в когось це мінус V велике, в когось це мінус version, в когось це мінус version. Немає цієї стандартизації, можливо, тобто були ініціативи якось це все зробити і об'єднати. Зараз всі почали писати на Go, це трошки спростило ситуацію, але загалом є ці особливості, які треба розуміти, читати мани, RTFM і все таке, і розуміти, як ваш цей Linux-сервер, як він живе, усі штуки, які дозволять діагностувати його працездатність, топ, хатоп, атоп, etc. І мережі. Власне, мережі треба розуміти на рівні протоколів, TCP/IP, UDP. Моє улюблене запитання на всіх співбесідах, яких я задаю. Якщо в нас є асинхронний канал на вхід до нашого сервера підключено, наприклад, 0,5 мегабіта, а на вихід в нас є 10 гігабіт, скільки в випадку TCP/IP ми можемо віддати. І люди, я назбирав цілу колекцію варіантів відповідей. Власне, якщо ти розумієш, як працює протокол, то ти можеш дати відповідь на це запитання. Якщо ти не розумієш, то ти не можеш. І виявляється, що десь 80-90% людей не розуміють, як працює TCP/IP, і просто якийсь протокол. Він є, якісь там акноледжменти ходять, а все інше, типу, мені не цікаво. Я хочу писати на YAML. От ми тут вже прийшли до того, щоб ми вже таки розібрали з програмуванням, вивчили, як ці всі штуки працюють. І от тільки після цього, тобто у нас є фундаментальне знання Linux, операційних систем, баз даних, мереж, ми можемо собі дозволити вчити YAML і ставати YAML-розробниками, як багато хто жартує. Наша індустрія прийшла сюди, що основна наша задача – це вміти писати YAML. Хто не знає, що це таке, це така мова, якою можна описувати декларативні якісь стани, речі, об'єкти, і вона використовується скрізь, і вона настільки ввійшла стандарти, що багато людей мучаться, але все одно продовжують нею користуватися, і це безальтернативно. І YAML-розробники – це, власне, куди ви прийдете на якомусь своєму етапі розвитку і становлення. Ось, що в нас далі по роудмапу? Ось тут такий класний
В продовженні у нас є клауд-провайдери, віртуалізація, Kubernetes, CI/CD, Infrastructure Provisioning, Configuration Management і Observability. І от трошки ці теми я спробую розкрити, де що про них вчити. Перше, що я б, мабуть, порадив, це зрозуміти концепти віртуалізації, як працюють гіпервізори, як працюють віртуальні машини, які вони бувають, поставити собі, не знаю, там, гіпервізор на ноутбук, на якийсь старий ноутбук вашої бабці і покрутити на ньому якісь речі, створювати віртуальні машини, підключитися по мережі, попробувати поставити один, поставити другий. Я навіть знайшов таку книжку досить з дивною задачею поставити VMware ESXi на Raspberry Pi. І типу, це можна зробити, але це дасть як мінімум розуміння, як воно працює, особливо, чому я говорю в такому пріоритеті про VMware, це комерційний продукт, так, але в Enterprise це стандарт де-факто. Є кілька гіпервізорів, Hyper-V, VMware, є OpenStack, KVM, Xen. Здебільшого у вас є шлях, або ви йдете, де за вас це зробили, типу в клаудах, або ви з цього працюєте самі, якщо ви в якомусь Enterprise, особливо зарегульованому, це банки, різні healthcare організації, які не можуть віддавати свої дані у клауд, і швидше за все у них буде бейслайн, базовий рівень, який буде базуватися на якійсь віртуалізації, яку вам потрібно розуміти і знати, попри те, що ви хочете займатися там Kubernetes і всім іншим. Що далі? Так, вибачте, секунду. У мене камера. Тут буде трошки розряджатися, але в мене є інше, тому не переживайте. Наступне – це клауди. Тобто, якщо ви знаєте, як працює віртуалізація, ви в себе поставили віртуалки, ви з ними побавилися, попрацювали, вам далі необхідно зрозуміти, як працюють клауди, які послідовності їх вчити і де їх вчити. Про це написано дуже багато. Я б не став зараз там на це звертати особливу увагу. Які послідовності? Ну, ми в Україні, тренд такий, що є Amazon, є Azure і Google Cloud, 3 основні клауди, є DigitalOcean ще. Але що саме треба вивчити в цих клаудах? Тобто не принципово який клауд, але що саме треба? Це як побудовані аккаунти, що таке IAM, як ми даємо доступи якомусь користувачу, сервісу, як ми обмежуємо ці доступи, власне, як в них compute services, це або EC2, або якісь інші там нод-групи, які ми можемо, що ми можемо з цього зробити, як підняти віртуалку, запустити, прописати туди якісь дані і все інше, об'єктні сториджі, тому що зазвичай вдома ніхто собі не піднімає об'єктні сториджі, є там і Мініо, і Цеф, і купу всього, але це теж досить складні технології в клаудах, повсемісно об'єктні сториджі – це базова штука, і їх всі так люблять, тому що вони там є. Load balancing, безпека, security групи, як там засекретити свій аккаунт, як дозволити там трафіку з одної зони переходити в іншу, etc. Є. І ще нам треба зрозуміти, що там є managed databases, то ми керуємо якимись базами даних, ми менеджимо їх не ми, а за нас. І це, типа, зручно, класно і кльово. Особливо, якщо ви не знаєте, як працюють бази даних, то є великий шанс, що вони вас поламаються, і ви не зможете з ними працювати. Але в клауд-провайдерах наче дозволяють позбавитися цієї проблеми, як і з більшістю сервісів. Databases, managed services, маєте зрозуміти, що вони є, і цим треба користуватися, коли у вас є на це гроші. І білінг, тобто як працює білінг, щоб ви не винесли свою організацію, не перетворили свою організацію на ту, яка просто заробляє гроші, щоб платити її клауд-провайдеру. Треба добре розумітися, що за що і скільки ви платите. Що важливо, працюючи з складами, це вміти їх описувати кодом. Знову ж таки, ми приходимо до програмування, ви маєте вміти писати Terraform код, навіть якщо ви вважаєте, що вам це не потрібно, і ви працюєте з якимось там CloudFormation, Azure щось там своє має, Google теж, Cloud Config, але ви ж не будете все життя працювати на одній роботі. Швидше за все, в 90% випадків ви прийдете в компанію, і там буде Terraform, і вам треба вміти з ним працювати.
Як вчити Terraform, де його вчити? Євгеній Брикман видав 3-е видання. Це SEO Grantworks, які зробили Terragranт. Класна книжка, раджу почати з неї. Дуже раджу Антона Бабенка, його Terraform Best Practices. Це те, як, коли ми програмуємо, як назвати змінну, ми використовуємо дефіс чи нижнє підчеркування, як ми сегментуємо модуля, для чого ці модуля, як робити. Ми навіть доклалися в український переклад, наш текпрайтер Настя допомагала. Тобто дуже структуровано, коротко і зрозуміло інформація про те, як писати добрий, якісний Terraform код. Щоб зрозуміти, як це робиться, у нас є публічні режистрі, і користуйтеся публічними модулями. Це моя особиста думка. Якщо вам потрібно розібратися, як працює якийсь там Terraform код складний, ідіть, дивіться, як це хтось реалізував. Є класні люди, знову ж таки, згадаю тут Антона Бабенка, який зробив найбільш популярні в світі і найбільшу кількість цих модулів, і ними просто мільйони людей користуються щодня. Я особисто користуюся, мої компанії користуються. Є режистрі, в якому HashiCorp, власна компанія, яка розробила Terraform, де можна подивитися, як хто це зробив, подивитися в код, подивитися всі ці речі, як, не знаю, там, if then else банально, чи Dynamic Blocks реалізовує хто. Це супер знання, завжди можна щось підглянути. Є ще, я додав сюди додаткові ресурси. Власне, якщо вам хочеться дивитися, як хтось програмує, і це, наприклад, робить Антон, є WeeklyTF, класна штука, це подкаст, в якому він сидить і наживо щось програмує. Я сам досить часто це дивлюся, тому що це цікаво, пізнавально. І важливо. Є такий класний репозиторій, називається Awesome Terraform, де зібрано дуже багато книжок, туторіалів, як писати там як писати кастомні провайдери до multi-environment configuration, зібрано там по технологіях, ком'юніті модулі, vendor support, купу класної інформації. І я б просто можете туди прийти, дігати, читати щось цікаве, запланувати собі, не знаю, там 2 години на день Terraform і займатися ним, навіть якщо його в організації вашої немає. Це, ми навчилися будувати інфраструктури в клаудах, у нас все запускається, ми можемо піднімати віртуалки. Треба далі зрозуміти, що туди ми можемо запустити. Ми написали навіть якийсь код, можливо, там на Python, можливо, ще на чомусь. Що ми будемо в цьому коді і як ми будемо його доставляти на наші сервера, інфраструктури. І для цього треба розуміти, що є така, світ прийшов до контейнеризації. Контейнеризація – це, по суті, архів, який включає не тільки ваш код, а і операційну систему, або, грубо кажучи, того, де вона буде запускатися. Цей паттерн уже беззаперечно є мейнстрімовим, його використовують усі. Є, звісно, там альтернативні варіанти, але його теж дуже важливо знати. Я особисто зрозумів концепт, для чого воно, чим воно відрізняється від віртуальних машин. І мені в цьому дуже допомогла. Це був такий дуже досить складний перехід, тому що ми все крутили на віртуалках, там ми розуміли, що таке контейнери, але як і чому вони міняють світ, я б радив прочитати досить стару книжку 2015 року, до речі, Адріан Муат. Він класно робить опис того, що от я хочу розібратися з технологією, і в мене я пишу якусь програму. Він пише це на Python, досить просто, і пакує це в контейнер, а потім шипить це в контейнер і показує, для чого нам докер, звідки він з'явився. Зараз, звісно, там докер, і, ну, скажімо так, хтось думає, що він десь зникне, там, з Kubernetes, як мінімум, але концепт контейнерів, він залишається, і він буде основним багато-багато років наперед, тож можна ним користуватися і виходити.
Далі ми вже зрозуміли, як працюють ці контейнери, але ми хочемо запустити їх декілька, і ми приходимо до нашого короля усіх девопсів, царства девопсів – це Kubernetes. Власне, це проект CNCF, який був задонечений в цю організацію Гуглом. Раджу теж дізнатися про те, що таке CNCF, що це за організація, про Linux Foundation, як розробляється колективно, як весь світ намагається зробити класну штуку, яка добре допомагає справлятися з контейнерами, їх скейлити, робити якісь штуки поверх цього. І вся екосистема, вона дуже велика, надзвичайно велика. Cloud Native екосистема є Landscape, який включає сотні, 1300, здається, вже технологій і компаній, які розробляють технології, які здебільшого фокусуються на те, щоб працювати, власне, з кубером. Що б я тут радив? Здайте курси Certified Kubernetes Administrator. Це спрощує задачу мені, як людині, яка проводить співбесіди, що людина каже, я Certified Kubernetes Administrator, але я не є Certified Kubernetes Administrator, я забув, коротше, не дуже люблю сертифікуватися і екзамени загалом. Але якщо людина пройшла ці курси, там є, здається, на Udemy, вони коштують з якихось грошей, то можна за них не платити, але ви здали екзамен за $300, дорого, так, але десь можна потім відпрацювати ці штуки, отримуючи більшу зарплату, тому що у вас є цей сертифікат. Цей Certified Kubernetes Administrator, він дозволяє вам структурувати знання, що це таке, як воно працює. Якщо ви хочете глибше розібратися там з внутрішнями, я б радив подивитися на кейсі Хайтауера «Kubernetes the Hard Way». Це така досить відома книжка, де людина намагається дігнути в складні частини, але насправді це не є складні частини, є складні частини всередині. Що вам мінімум треба розуміти? Те, що я питаю зазвичай, це от ти робиш команду kubectl, що відбувається далі, що трапляється, що таке, як авторизуєшся, куди ти стукаєшся в API-сервер, коли зберігається це VTCD, коли що таке контролери, як відбувається шедулінг, які там, що тягне звідки інформацію, як воно влаштовано. Це основне запитання, яке ви маєте собі завжди задавати і давати відповідь на нього, як воно влаштовано. Я хочу залізти всередину і побачити, як всередині воно працює. Це супер критично. А для тих, хто хоче в себе покрутити, мати UI-ку, якесь візуальне представлення, я б радив Rancher. Rancher – класний проект. Він дуже, мені подобається з точки зору їхньої філософії. Вони спрощують абстракції, надають більш доступніші елементи розуміння системи, візуалізацію, тобто, власне, їхня екосистема, те, як вони будують, вони працюють з Kubernetes, мені подобається найбільше. Звісно, є там OpenShift, ну, в ентерпрайзах це є OpenShift, є Rancher, є ще там з десяток різних, але, власне, ці два – це те, що дуже класно вам допоможе навіть в себе в організації побудувати якусь хмару. Ми зробили багато проєктів на Ранчері. Він класний, дуже адекватно зроблений, продуманий, і великі бізнеси, такі як банки, найбільший ретейл, працюють на ньому, ну, зокрема в Україні. І що ще треба знати, таке Helm, як пакувати свої ворклоуди і все таке. А тут я залишив посилання на лінки, які є корисний Twitter-твіт про курси, які безкоштовні, Just Enough Kubernetes, Learn Kubernetes Deployment, Container 101, і там ще більше. Є, якщо ви любите YouTube, Віктор Фарсіч, хороший дядько, ми з ним пили пиво в Брюсселі, класно розповідає про технології і все таке, можна дивитися його канал. В Твіттері також раджу підписатися на Learn K8S, це паблік, в якому дуже багато навчальної інформації, постійно його читаю і якісь лінки намагаюся скидати. І є ще, якщо ви хочете взагалі зрозуміти, як працює ця екосистема, які люди розробляють Kubernetes, які люди розробляють системи, які працюють з цим Kubernetes. Є Kubernetes подкаст від Google, два моїх улюблених, зараз вже один, хоста робили цю передачу.
і вони є супер класні для того, щоб зрозуміти взагалі цю екосистему. Я особисто прослухав всі 170 з гаком епізодів. Я, коли їду в машині, слухаю це і радію. А коли ми це вже вивчили все, цього достатньо, щоб ми перевірили свої знання. Я кажу, зробіть просту штуку, зробіть репозиторій, в якому ви зробите Terraform-код, який задеплоїть вам Kubernetes, і в цей Kubernetes поставить WordPress і бази даних, і щоб воно було все scalable. Проста задача для того, щоб зрозуміти, чи вмію я будувати і що з цього вийшло. Вовчику, вибач, маю тебе зупиняти вже. Добре. Я не давай я скажу, що ще головне. Давай. Що ще головне? Тобто, трошки по часу я не вклався, вибачайте, але CI/CD – це таке, воно прийде, воно не принципове. Куди можна йти? Це системний дизайн, архітектури. Супер критично важливо, ви зрозумієте, нафіга придумали люди і для чого всі ці складності. Книжки Орілі, Software Architecture Hard Way, Сем Ньюман, Building Microservices, книжки від Google, Site Reliability Engineering, супер, дуже раджу, трошки нудновато, але це кілька про Scalability і Awesome Site Reliability Engineering. І далі ви можете вибирати. От після цього, коли ви вже це прочитали цих 20 книжок, пройшли цих 30 курсів, не 30, але там 10 курсів, прочитали цих 100 статей, ви можете стати або інфраструктурним інженером, або сайт reliability інженером, який підтримує інфраструктури, писати пайплайни для CI/CD, допомагати своїм девелоперам, робити моніторинг, працювати з observability, бути informational security officer, трекати там різну погану активність всередині ваших систем, стати розробником source тулів, вивчити гошку і писати якісь свої утиліти. Є ML-Ops і FinOps. І що критично в цьому, це вам важливо розуміти, що все базується на фундаментальних якихось речах. Це абстракції, які придумали до нас, і ці абстракції, вони використовуються за 20-30 років. Хтось приходить до цієї самої абстракції, і вона вже відома. І от для прикладу, недавно я дивився про machine learning, зацікавився цією темою, я зрозумів, що, треба ж зрозуміти, це все базується на лінійній алгебри. Де мені це вивчити? Є в Берклі, які описали короткий курс на 47 сторінок, про лінійну алгебру. Цього мені достатньо для того, щоб зрозуміти, як працюють ці вектори, або освіжити свої знання і отримати цей. Ще хочу запросити всіх в Укропс ком'юніті, хто ще не там, must, 4000 з гаком українських девопсів вам допоможе розібратися в будь-якій темі. І все, слідкуйте за мною у Твіттері. Дякую вам, слава Україні! Нам перемоги! Наче все, що хотів сказати. Презентація, я думаю, з посиланнями буде більш корисніша, ніж те, що я наговорив, але може ще запитання якісь є, якщо в тебе є, Євген. Так, задавали запитання, але в нас, на жаль, обмаль часу, тому задам найперше запитання, що задавали в чаті. Це люди питають, ти і твоя компанія, ви чим насправді займаєтесь? Ви проєктуєте мікросервіси чи саме архітектурні сітки мікросервісів? Ми будуємо інфраструктури платформи. Тобто є, наприклад, клауд, є клієнт, який має там стадо розробників, вони роблять якесь програмне забезпечення, наприклад, SaaS. Їм потрібна інфраструктура, їм для цього потрібні інженери, які можуть побудувати їм інфраструктуру або in-house на своїх серверах, або в дата-центрі, або в клауді. І ми будуємо ці інфраструктури для них, проєктуємо їх, імплементуємо, пишемо Terraform, Kubernetes, Helm, CI/CD, робимо моніторинг. Тобто ось це все, що стосується DevOps. Тобто це розробка інфраструктур для компаній, організацій, і це те, що ми робимо. І про мікросервіси, звісно, ми їм рекомендуємо, як вони можуть між собою спілкуватися, там вибрати Kafka, Rabbit чи якусь іншу штуку. Це, звісно, тому що це входить в знання, які має мати інженер, який в цьому домені DevOps. Дякую, друже, за відповідь, за твою презентацію. Я дуже був радий, що ти до нас долучився.
Дуже тобі Супер, дякую. дякую, що мали мене сьогодні. Бажаю всім гарного, продуктивного дня. Бажаю нам перемоги. До зв'язку. Вітання Чернігову. Сподіваюсь, скоро буду там. Дякую. Па-па. Що в нас ще? Я маю нагадати, що ми збираємо донати для того, щоб купити теплий одяг для хлопців, що захищають нашу батьківщину. Тому не забувайте донатити, і за найбільший донат в нас буде подарунок. And now I need to switch to English, and I want to welcome our next speaker. It's Lenz Grimmer from Percona. Lenz worked in different companies and have a really awesome experience. He worked in Oracle, in MySQL AB, in SUSE, and now he works at Percona. I know him as a great manager and good engineer because in most cases his ideas can help to solve the issues. And I directly report to Lenz, so I want to welcome him, and I'm really great that he was able to join us today on our Chernihiv conference. Welcome, Lenz. Thank you, Evgeny. I hope my slides are visible and I'm audible, so we're ready to roll. Can you hear me? No, your slides are not visible. That's interesting. I started sharing. And now everything great. Okay, let me quickly stop sharing and restart again. So, share screen, window, managing remote teams. Is it visible now? Not yet. Oh, that's brilliant. When we rehearsed it, everything worked. And now everything works. It does? Okay, you see the slides? Yeah. Good. Okay, happy to hear that. Sorry for the small glitch. So thanks for the introduction, Evgeny. I'm really honored to speak at this conference, and being able to do so is again a good sign why remote work actually works. So the topic of my presentation is managing remote teams, and in hindsight, I would likely call it leading remote teams, because the management part is really something where in the remote settings, you don't have the same level of influence, I would say. But quickly, a bit more about myself before we dive into the topic. So I've been working from home since 2002, so 2 decades by now, almost exclusively. MySQL AB was the first company that allowed me to work in this environment. Back then, they were really a pioneer, and they were a fully distributed company right from the beginning when they got founded. And this is where I also met Peter and Vadim, the founders of Percona, for the first time. We've been colleagues back then. So joining Percona in January last year really was like coming home in a way, because Percona managed to establish and maintain a culture that was very similar to MySQL in many regards, and also, of course, is a fully distributed company. I would like to talk a little bit about my experience in leading remote teams, what I've learned as both an employee, but also later becoming a manager of people, and now a manager of managers, which is yet another different challenge. So just sharing a bit of my experiences, some of the key learnings. This is by no means complete or an in-depth guide. So talking about this in half an hour is a challenge. I hope I will not be running over time a lot, but I had so many ideas of things that I wanted to talk about. But I'm also going to share some links and some books at the end of the presentation if you would like to dive deeper into this topic. And of course, I'm always happy to share my knowledge. And if you have any questions, please feel free to reach out to me through various means. All right, let's start. The pandemic has boosted remote work. So this is really how I feel about it. I mean, working from home, remote work is something that has been around for more than 2 decades. If you look at, for example, the beginning, email, internet relay chat, IRC, or teleconferences, these are tools that have been around for such a long time. And
especially if you look at collaboration tools, one of the pioneers in that area maybe was Lotus Notes. I don't know if anyone of you actually remembers this, but it was called Domino later on. But that was a software that was started in the 90s and that already supported ways of doing offline work by replicating your email on your local computer so you can take it on the beach and work from there. But yeah, lots of companies still were very hesitant with this mode until they really were forced into this mode of operation when the COVID pandemic hit in 2020. And that was the point where many companies simply didn't have any other choice than making it possible for their workforce to stay at home but still become productive and work from home. And yeah, the companies that have been forced in this mode, many of them realized that, hey, this is actually an advantage and has so much benefits for us and our employees. So let's continue doing this. And others, on the other hand, had worse experiences and were then, after the lockdowns were stopped, wanted to force their people back into their offices. But now the employees have realized that, hey, this work from home thing is actually quite nice and I don't want to go back to the office. So there's a lot of interesting dynamic happening here. So before I go into the topic of management or managing people in a remote setting, I would like to first start a little bit with recapping some benefits and also the challenges that you have in such an environment. Let's start with some benefits for companies. Well, if you are not bound to a location, you basically can find and hire talent all across the globe. So you don't really need to figure out how you can encourage people to move to some of your office locations and work from there. They can simply stay where they are, and that allows you to tap into talent pools all across the globe that you previously maybe didn't even have an opportunity to look into. Not having to maintain office infrastructure is a big cost-saving issue. Many companies are now abandoning their big office buildings just to save on the real estate costs that they have and reduce the running costs. But what companies also noticed was that putting their people working from home increased the levels of productivity and engagement. So for many companies that managed to do it the right way, their people were actually happier, more engaged, more productive. Employee satisfaction has grown. So they saw a lot of benefits that they didn't really anticipate. So for many, they kind of turned the necessity into something very positive in a way. And people also got sick fewer times because, well, if you're not crammed people into a confined office space, you don't force them to commute by public transport. They simply have fewer opportunities to catch diseases somewhere. So people really started getting healthier as well. And that, of course, also has an impact on the productivity level because, well, people can work more. And even if they feel maybe a little bit sick, many people are still able to work in their home environment because they don't have to drag their body to work in a way. Benefits for employees. Again, there are lots of them. The flexibility that you get, the choice and the control that you have over your work is probably something that many people really appreciate. You can set your own agenda. You can find your own routines at home. When are you the most productive? This is the time when you can work on your tasks. And you have a much better way of really combining life and work on your own agenda. In most remote companies, there's no fixed schedule, there's no mandatory presence, and so you can find the time at which you are the most productive. You can choose the location from where you work, you have no commute. So you're gaining a lot of time that you can then use for other things. You can take care of your kids, you can run an errand. You can really find the right balance of making sure that you get your job done. Also, you're usually less distracted if you have the right home office environment. So again, this means that you have fewer context switches and you can really focus on your actual work without getting distracted by your colleague that asks you to have a smoking break or go out for lunch or whatever. And I'm focusing a lot on the benefits. Of course, there are a lot of challenges with working from home.
In my next slide, I'm going to talk a little bit about some of them, primarily more from the view of the company and the manager. But of course, there is a corresponding counterpart that employees also sometimes face challenges. So what are the challenges that I'm referring to? Especially for companies that have been kind of pushed into this mode of operation in the beginning, they are really struggling with processes and infrastructure because they may have not been designed to support a remote work setting. Think about things like communication and collaboration tools or access to information. All of a sudden, people had to dial in from the outside to access their documents and share information with each other. Lots of companies didn't really have the infrastructure in place that supports this well. We also saw that in the last 2 years, there has been a plethora of new collaboration tools that have been created and designed. So a lot of companies that have been in this business really saw a lot of opportunities for improving their products and honing them for this new world of operation. And just look at Zoom, the tool that we're currently using. In the beginning of the pandemic, they were severely struggling, especially with the load and the demand. And how much have they invested in making it much more or much better to work with them and adding additional features? Also, a challenge is if you have something like a hybrid setting. So maybe some companies are making it possible for some of their people to go back to the office, but some others prefer to work from home, making sure that in such a mixed environment, people can collaborate together and can actually be productively working together can be quite challenging. Again, the key part really is establishing good communication and collaboration infrastructure, giving people an opportunity to work with each other, to share information, and also making it possible for them to actually be visible and present. So this is really, especially for managers, a key challenge that if you are used to working with your people in the same office environment and now everybody's working from home, how can you tell they're actually working? How can you kind of get over this perceived lack of control that you might have all of a sudden? So I'm going to focus on some of the key ingredients of how remote work from the perspective of a manager is possible, in what are the benefits of doing so. But really, it requires a change of mindset in the way of how you lead people and how you have a relationship with them in a way. All of a sudden, well, you are no longer in the same room, and what does this actually mean? So to me, there are a few key ingredients for managing remote teams, and there are probably more, but trust, communication, empowerment, and people are the key ones for me. And they are somewhat closely related. There's some overlap, but they really form the core of what needs to be there for you to be successful as a manager of a remote team. But let's take a look at these all individually, and let me elaborate a bit on these. And trust is the one I would like to start with, because to me, it's the foundation for everything else. If trust doesn't exist, then many of the other things that you are kind of challenged with as a manager will be very difficult. But also building trust is the most difficult part in a remote setting, because, well, especially if you are building a team and you hire new people that you have never met in person, how can you create this trust relationship? How can you make sure that people feel safe and confident? So establishing a level of psychological safety is key here, really. You need to make sure that the members of your team feel respected and their contributions are welcome and valued. And they're also encouraged to be bold and make mistakes. So how can you feel them confident in doing so? And the key part really here is that you need to lead by example. You need to be starting by showing, well, your own vulnerability in a way, maybe your own flaws and weaknesses. Really let the team know that you're not perfect and you don't have all the answers, and you depend on them to find the right solutions to the problems that you have on your plate. So really actively seek for their feedback, and
especially if it's about criticism, make sure that they feel comfortable also criticizing you and how you're leading them, how you're working, how they feel about their work and everything. And make sure that you assume positive intent when doing so. So especially in a remote environment, giving feedback can be challenging because, well, you are lacking a lot of context. You're just having this video conversation. It's difficult to read body languages and facial expressions. So always take a step back and assume good intent and be open for the feedback, and don't assume somebody is telling you this because they want to harm you or want to attack you in a way. So this requires some kind of personal training, I would say. You need to be making sure that you are not feeling personally offended by feedback that you're getting. And you should also actively invite dissent between the team. So encourage your team to challenge the things that you're saying, and use the right language in doing so. So rather than kind of subtly encouraging consensus, make sure that they feel like you don't have the answer. You're just proposing a problem statement, that them find the right way of finding the right answer. There are certain techniques when it comes to how to pose question, how you formulate a question to engage people in this kind of thinking process. And also you need to celebrate the heterogeneity and diversity that you have in your team. You need to make sure that people understand it's okay to be different, think differently, and come up with unique ideas and solutions. So really, it's also something I'm going to cover in the hiring part and the people part, but having different people with different opinions on your team is a very valuable asset. And you need to make sure that they feel safe in speaking up about sharing their ideas and their concerns, because they may come from a completely different angle that you and others in your team have never really thought about. But, well, so we see building trust and having those conversations requires, well, communication. So that leads me to my next ingredient. And you as a manager should be mostly in the human communication business. That's really what this is about. You are the one having positive human interactions with your team members, and especially for building up the trust relationship, you need to make sure that you compensate for the lack of physical presence by really making sure that we have conversations that don't only revolve around the work aspect, but talking to your people as human beings, figuring out what's going on in their life, understanding what's occupying them, what wars are they currently fighting that you have no idea about, but that might be an explanation for why they are distracted at work or maybe are challenged in producing results. So really personally caring about your people should be a very important part of your routine. Best way to accomplish this is really having regular one-on-ones with your team members over video, making sure that they drive the agenda, give them an opportunity to share what's on their mind, what is concerning them, what help do they need from you, how can you support them. These are the key parts that you should be focusing on in those conversations. Also, make sure that you minimize distractions for your people. So they need to be able to get into the flow when working from home. They need to have uninterrupted time where they can focus on the tasks and the challenges that you put on their plate, and help them to really get things done and enjoying the accomplishment. So it sounds kind of contrary. On the one hand, I'm suggesting, well, make sure that you have meetings, you talk with them, and on the other hand, make sure that they are not interrupted and have time to focus on their work. And that is a bit of a challenge, especially in bigger teams and growing organizations. It's very easy in a remote environment that, well, the amount of calls and interruptions gets too much, and people don't find time to get any focused work done. So this is also your job, really figuring out, are all those meetings really necessary? What could be done better, maybe in an email or in an asynchronous way? So make sure that you establish single sources of truth that have low barriers for contributing and keeping content up to date, that are open by default for everyone. And you also need to be
kind of working out loud by sharing progress, giving context and giving people the information that they need. And most of this should be done by focusing on written communication. So really giving people the support that they feel capable of expressing themselves in writing, having discussions in written form instead of joining calls and then discussing things. Because this way you can really make sure that people have the time to deeply think about the topics at hand and the challenge that you put in front of them. And also an important part of communication is you need to repeat your message over and over again. So especially if it's about very important changes or big requests, I think you need to make sure that you drive the message home and people get what you are asking from them by repeating it, maybe phrasing it differently, putting it in writing, having it as part of a slide deck, whatever works for you. But don't assume that only you mentioned something once in a call sticks with everybody and they got what you're actually asking for. So let's talk a bit about empowerment. That really is the part which I was already leading to. So from a communication point of view, make sure that you are not binding them into too much direct interaction. Give them the time to work offline and asynchronously on things. But that means you need to provide your people with a lot of autonomy and meaning and purpose in a way. They need to know more of the why they are supposed to be working on something. So the key part here is that you need to move the authority to the information instead of moving information to authority. You need to empower your people to get the context and have all the information they need to work on their tasks and understand why you are asking them to do something. So the key challenge here is you need to focus on results, not on time spent. So especially in a remote setting, people have their own pace, but it's key for them that they know what is being asked of them and what the expected outcome is and what success looks like. So there are various techniques, OKRs being one of them, objectives and key results. So you define the objectives and what the outcome should look like. And you also agree on ways of how to measure progress and accomplishment. KPIs is a key word here, key performance indicators. So really making sure that you have a way for everyone to track the progress and see where things are going. And then, of course, make sure that you frequently get together and share status updates. Again, having a central resource of information that everyone can contribute to and that everyone knows they can consult to get an update on what the project its currently state is, what the next task on their plate is important. And important also here is that break work and the tasks and projects into a series of discrete steps that can be completed. So make sure that work is being broken up into consumable pieces and celebrate with the team when they have accomplished it. So a key part here is that every time, and be just a small win, something that doesn't really look that important in the grand scheme of things, but if it's something that was a small step towards a bigger goal, take a step back, acknowledge it, thank people for having made that step, and make sure that they also have the time to evaluate and reflect on what has happened and what they have accomplished. So retrospectives can help in that regard. There are various ways on how you can structure this, but keep an eye on the little things that have happened that support the overall direction that the team is marching into. And sometimes a little thank you and a small virtual celebration goes a long way. And then, of course, if the team has accomplished something really major after having gone through many little steps, this really is the opportunity to virtually come together and have a bigger party, so to say. All right, people and hiring for a manager is probably the most important thing. I've already talked about, well, you need to make sure that you stay in touch with your people, focus on them, support them as human beings. So your people, both the current one, but also your future employees, should always be your top priority. And that means that, well, staffing and hiring is something that you need to make sure that you're actively behind.
because you have to select the people that will join your team. So there are a few things that you need to be focusing on, making sure that you make the right hiring decision. In a way, build a network, and even though you're not actively seeking for new roles, make sure that you are on the lookout and always keep an eye on new talent that's maybe coming your way. It also helps building out the brand of you as the hiring manager and the company. So successful companies really make hiring kind of a part of the company culture, and they encourage their people to build and maintain this external network and of connections that help people to quickly fill open roles if necessary. Some things that you should be looking at when hiring people definitely is attitude and cultural fit. So really making sure that people strive in a remote environment. I sometimes refer to this as being managers of one. So really being people that are self-sufficient and can work independently without being closely supervised all the time. As a manager of a remote team, this is really the most difficult part if you have people in your team that require quite a lot of supervision and hand-holding because they are struggling with making progress by themselves. And again, writing skills is something that I really value. People need to be able to express themselves fluently in writing. And yeah, nowadays this also means in English, which for a majority of our world population is a foreign language, but this is really the lingua franca of companies nowadays. So English skills definitely are a big plus as well. And of course, all of this can also be built up. And I would rather hire somebody who has great potential and shows the right attitude and spirit, but maybe lacks on the competencies yet. But this is something that can be trained. And you need to find people that really are eager on learning new things and open to adapting to new challenges quickly. In one of the books that I've been reading, they are talking about that you should hire missionaries, not mercenaries. I like that phrase really much. And they refer to missionaries as people that are engaged and motivated, have a deep understanding of the business context, and a tangible empathy for the customer. So really understanding the product and the customer's needs in order to work on the right problems, which is quite contrary to how they define mercenaries. In their definition, a mercenary is someone who has no real sense of empowerment or accountability. They have no passion for the problem to be solved. So, and little connection with actual users and customers. And Evgeny is showing me that I need to speed up, but I'm at the last slide, so I'm almost done. So also, don't hire people who look and think like you do. That might be irritating, but you want to improve diversity within your team, because the chances of solving hard problems goes up substantially if you approach the problem from several perspectives. So really try to find people with different backgrounds that come from different products and backgrounds, because they come up with the ideas that you may have not been thinking about based on your current setting. So look at character and then coach and develop them into members of an extraordinary team. So staffing and then the coaching really have to go hand in hand. Yeah, in a nutshell, your people is what you as a manager should be focused on exclusively, empowering them and supporting them wherever necessary. And with that, I'm done with my speech. There's a few companies that I really admire when it comes to remote work, GitLab probably being the pioneers here, but Automatic, Basecamp, and Posttalk also have very insightful public handbooks where they talk about how they run a company, how they do the remote work thing. That gives you a lot of additional information and inspiration. And a long list of books. Not all of them are about remote work, but they are somewhat related. I guess the slides will be shared so you can take a closer look. I'm not going through each of them now, but all of these books really are treasure troves of information that is really useful in the context of leading a remote team. And with that, I'm done. Thank you. Thank you, Lenz.
It was a very interesting talk, and I hope that everyone who listened to your talk found something new and useful for him. And with that, there was one question in chat. Very interesting, but I would say it's interesting for our area. And the question was that, hey, the person is in Chernihiv and his manager is in US, and the main part of business is in US. How this person should communicate with this team? Because it is really hard. It's different time zones. It's not possible just easily make a call. Yeah, time zones definitely are the key challenge, especially for building the trust relationship. And if all possible, I think all companies that do remote work exclusively should find opportunities for bringing people together in person somewhere, especially for somebody in Ukraine. This is, of course, even more challenging because of travel restrictions. So I don't really have a good answer. This definitely is the key challenge that we are facing, that you don't have much time overlap, so there's not much opportunity to have face-to-face meetings. So you really need to find people who are really passionate about the work to begin with, and they are able to use asynchronous communication in an efficient way. Not just the employee, but of course also the company. This needs to go in both directions. But human interaction is challenging, and especially if you're just using very narrow bandwidth tools like a chat or an email or even video conferencing to a certain extent, you will never get the same level of relationship between two people than having them put in the same room for some time. So if possible, establish opportunities to meet in person. That requires traveling. That's probably the only way to accomplish this. And maybe make sure that people take turns in suffering. So it's not always just the person in Chernihiv that has to stay up late for joining calls, but maybe make sure that the US employees also take turns in waking up much earlier, in having more overlap. But again, this is something that you can kind of steer by hiring people that are comfortable with this way of working. But it's definitely something where many people would struggle if they are challenged with that. I used to work for a company where I was the only German and everyone else was in California. So I always was the one suffering, having to dial into very late in conference calls. I couldn't have done this job if it wasn't by working from home. Otherwise, I would be stuck in the office in the city somewhere until very late in the nights. So that's definitely one of the key challenges. Thank you, Lenz, for your answer. And the next answer would be from me. If you would have opportunity, what do you would prefer, working from home or working from office? Working from home. I tried working in an office environment during my last 20 years. I only survived for 1.5 years, and I realized I can no longer stand it. But this was maybe a very drastic change from working in isolation in an open space office where you had a desk in a big room along with many other people. I felt so much distracted, and I couldn't really deal with the perceived lack of privacy that I had. So that was an experiment that I quickly retreated from. Okay, thank you, Lenz. Thanks for your talk and for answering questions. And thanks for that you supported our conference. Happy to do so. Thanks for having me. Bye-bye. Thank you, Lenz. Bye. Привітик. Я теж зараз з вами. Тільки я розумію. Так. Жень, і що, у нас наступний спікер – це наш Єгор Herasymchuk, правильно я розумію? Так. Наш наступний спікер – це Єгор Herasymchuk з компанії DevOps Platform, де він і CTO, і co-founder. Дуже раді його вітати, тому що компанія DevOps Platform також член нашого чернігівського IT-кластеру. Бачите, я вже заплутався, якою мовою розмовляти, тому змішую англійську і українську.
Привіт, Ну, Єгор. власне, у Всім Єгора буде привіт. доповідь українською мовою, да, тому все логічно. Привіт, Єгор, дякую, що ти з нами. Привіт, привіт. О, я бачу, мене зараз камера трішечки обрізає. Ось так, хотів налаштувати красиву камеру. А Дуже тут красиво. І трошки навіть патріотично. Такі Лягай на стол. так, будемо робити так. Так, Я так, теж зараз хотіла невелике інтро від себе зробити. Єгор – людина, без якої майже жоден освітній проект нашого IT-кластеру не проходить. Тому ми завжди раді, що Єгор долучається і підтримує те, що ми створюємо. Ну і, власне, це одна із компаній, яка підтримує роботу кластера. Взагалі у нас 12 компаній, всі вони інвестують своїм часом, ідеями і різними способами в те, щоб в Чернігові створювалося ком'юніті. Ми і промотували наше місто, і створювали контенти для ком'юніті, для людей, які хочуть увійти в IT. І тому я вдячна всім нашим компаніям, а також партнерам, які підтримали наш захід. Нагадаю, що у нас буде розігруватися 4 подарунки від Prometheus та проекту English.IT, а за найбільший донат я відправлю ось такий сет від WineTime людині, яка його зробить. Зараз це Константин, але я вас дуже спонукаю не зупинятися, продовжувати донатити. Ми дуже хочемо купити теплий одяг для наших захисників. І сподіваємося, що нам все вдасться. Дякую. Передаю слово Єгору. Так, всім ще раз привіт. Я думаю, що у нас є ще декілька хвилин до початку моєї доповіді. Можемо просто поговорити, поки люди підходять до конференції. Сьогодні, я так розумію, що там буде доволі гаряча, судячи з коментарів, які є на Ютубі. Може, взагалі мені не проводити доклад, а поспілкуватися, бо там люди накидають щось про лямбда, що вже починається код писати. Це прям цікаво, і я сподіваюся, що ця тема буде доволі гаряча сьогодні. Пару хвилин у нас є, я не знаю, я так запитаю технічно, чи все окей, чи мене добре видно, чутно, мій екран. Так, все супер. Все супер, головне не злити переписки і не злити всі коди, і все, що стосується, може бути під NDA. Добре, всім ще раз привіт. Сьогодні ми з вами проговоримо про секрети безсерверного підходу при розробці на PHP Laravel. І хто я такий? Вже наша команда трохи розповіла про мене. Якщо коротко, я Єгор Herasymchuk. Можете легко мене знайти в LinkedIn. Зразу скажу, що додавайтеся всі питання, які є. Буду рад відповісти. Також намагаюся вести інформативну сторінку в LinkedIn, дописувати якісь професійні дописи якраз про роботу з Serveless, взагалі про те, що ми робимо і як. Якщо коротко, то в мене більше 10 років експірієнсу як девелопер, являюсь фаундером та CTO українського стартапу DOTS Platform. Ми розробляємо рішення food delivery для бізнесів Q-commerce, для доставки їжі. Також я author, ось ці англомовні расизми. Я автор і ментор курсу для професіоналів по Laravel, і також знаю, що сьогодні є хлопці, які дивилися мої курси, тому вам окремий привіт. І взагалі, чим ми займаємося, наша команда допомагає бізнесу запускати сервіси власної доставки. Ми сьогодні на прикладі нашого проєкту, я розповім, що взагалі ми робимо, як і навіщо нам знадобився Serveless. По суті, ми можемо запустити Glovo, Uber Eats, DoorDash, Містерам. Ці проекти не всі ще не працюють на нашій платформі, хоча дуже би хотілося, щоб Glovo працював саме на DOTS Platform. Ну і таке питання сам до себе задав, чи використовуємо ми Serveless на продакшені, чи я просто тут прийшов порозказувати вам про теорію, яка працювати не буде. Ну, ми 1,5 роки на продакшені активно використовуємо AWS Lambda для наших сервісів. І
Якщо подивитися трішки на нашу архітектуру в такому спрощеному вигляді, ось такі в нас є сервіси, звісно, є Cloudflare, є деякі клієнтські API, які якраз крутяться на AWS лямбдах. Тут видно, що все, що зелененьким, все в нас крутиться в лямбдах. І це працює без серверу. А ось те, що жовтеньким, це те, що ми повинні ще перенести і винести на окремі сервіси. І також паралельно вже на сьогодні у нас трішечки оновилася ця схема, додали ще новий сервіс, який працює на лямбдах. І головне, що наш бекенд для API для мобільних додатків та вебу також працює на лямбдах. Тобто вся нагрузка, яка приходить, вона проходить через лямбди. І за цей час, у нас за 1,5 роки, чи за 8 років існування платформи, у нас було 1000 проблем з кодом. Але жодної проблеми з лямбдами. Проблеми з поганими руками, кривими вони були, але лямбди за цей час жоден раз не підвели. Давайте я так супер коротко розкажу про Serveless архітектуру, щоб трошечки вирівняти, буквально пару слайдів. Serveless архітектура – це спосіб створення і запуску сервісів без потреби керування інфраструктурою. Наш код, насправді, так само працює на серверах, але вже не ми там налаштовуємо все ручками, а AWS, Google Cloud та інші провайдери все роблять самостійно. Ми просто пишемо код і кажемо, що працює якось на якихось серверах, нам все одно, де він буде працювати, ми просто хочемо, щоб він працював. І ми не турбуємося і не налаштовуємо сервери. Це вже реально проблема нашого провайдера, а ми тільки повинні писати красивий чи не завжди красивий код. Ну і таке теж риторичне питання, навіщо нашій команді знадобився Serverless? Ну тут все правда, може це модно і в тренді, і якщо чесно, то так. Ну, на цьому можна було б закінчувати цю доповідь, навіщо використовувати те, що модне в тренді. Але, якщо чесно, ми з 2020 року почали міграцію з Ліноду, з облачного провайдеру на AWS, і робили ми це, щоб досягти максимальної high-availability, максимальної доступності наших сервісів, щоб нічого не падало. Насправді, з Лінодом такого ми не могли собі дозволити, тому що щось постійно відвалювалося. І в нас завжди було мінімум 2 одночасних запущених сервери для всіх сервісів. Тобто, там бачили архітектуру, там майже десяток сервісів, ми запускали їх дублювали на різних серверах, щоб досягти максимальної high availability. І робили це на Ліноді, потім робили це на AWS. Це точно не було оптимальним, але задачу ми вирішували. Хоча робили це не дуже дешево. І ще наші клієнти замовляють переважно в день. Тобто є, звісно, ті, у кого ночний дожор, хоче замовити щось в день, але все ж таки ми сервіс доставки їжі, який працює переважно в Україні, і тому у нас всі замовляли в день, а сервери працювали і вночі, і все одно були. І ось якщо подивитися графік реквестів до сервісу платежів, то видно, що вночі там майже немає ніякої активності. А гроші ми продовжуємо платити. І все це про гроші. І тут буде перший секрет, про який я хочу сказати, це рахуйте гроші. Гроші і свої власні, гроші і компанії, яка витрачає, все ж таки витрачає на сервери. Тому що задорого вирішити можна все, що завгодно, можна завжди купити найдорожчі сервери на AWS, і все буде працювати. Але хочеться щось краще. В Serverless підході ми платимо лише за кількість запитів і за час їх виконання. Якщо казати про прайсинг AWS лямбди, то ми платимо 20 центів за мільйон запитів, і також ми платимо за час виконання. Там якісь копійки за секунду, але насправді, якщо перерахувати все, ми зараз побачимо. Можна подивитися на вартість AWS лямбди, все залежить від того, якого розміру у вас буде ваш контейнер. Чим більше у вас оперативної пам'яті, тим дорожче він коштує. І супер коротко, як порахувати кількість запитів і вартість. Знову ж таки, я повторюю, що на YouTube можна знайти мій попередній доклад по Serverless. Я більш подробно там розповідаю про те, як ми рахували. Зараз просто, щоб ми мали розуміння. Ми рахуємо запити на кожен мікросервіс окремо на одне замовлення. Ми знаємо, що в середньому у нас застосунок робить 10 запитів до сервісу платежів на одне замовлення. Це в нашому випадку. І
Якщо казати про одне замовлення, цифри будуть дуже малі, тому ми рахуємо на 1 мільйон замовлень, скільки ми заплатимо грошей. До сервісу платежів у нас буде 10 мільйонів запитів. В нас використовується стандартний контейнер 1 гектар оперативної пам'яті і середній час запиту 200 мілісекунд. Це були припущення до того, як ми мігрували. Ми не знали, скільки реально ми будемо платити. Так ми бачили на Nginx, ми могли поміряти середній час виконання запитів, розуміли, що як ми будемо використовувати, і нам потрібно було зробити припущення. І ми зрозуміли, що на один мікросервіс ми заплатимо за 10 мільйонів запитів $2, і за 10 мільйонів запитів за час виконання по 0,2 секунди ми заплатимо $33. Тобто ми розуміємо, що заплатити $35 за 1 мільйон замовлень на один сервіс – це дуже мало в порівнянні з класичними серверами. І якщо казати про одне замовлення, там якісь копійки виходять, тому ми так порахували по кожному сервісу, зрозуміли, що нам буде це рентабельно зробити набагато дешевше. Якщо казати про типову схему застосунку на AWS Lambda, то тут можна трішечки, спершу, як то кажуть, взятися за голову, бо нам потрібно налаштовувати Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, налаштовувати AWS Lambda, потім все це взаємодіє з базами, S3, і реально потрібно бути якимось професіоналом в AWS, щоб просто самостійно все це налаштувати. І це виглядає реально складно на перший погляд. Насправді, хто працював і налаштовував інфраструктуру в AWS Cloud, той знає, що це не так просто. І скажеш, що на другий погляд це теж виглядає складно і стрьомно. А моє правило – робити все максимально просто. І насправді іноді це буває складно, і тут приходить другий секрет – використовуйте Laravel Vapor. Laravel Vapor – це Serveless PHP-платформа для деплою, по суті, наших застосунків в AWS. Це інструмент для керування AWS-інфраструктурою ваших Laravel застосунків. Я панельку вставив, щоб ви розуміли взагалі, як це виглядає. І ось всю діаграму, яку я показав, всю цю схему, AWS Vapor налаштовує якраз самостійно. Ми пишемо лише одну команду Vapor Deploy Production, і вся магія створюється. Це одразу налаштовується для стейдж і продакшн оточень. І щоб ви розуміли, як це просто є кейси з життя, розповім вам на кінці. Тобто, і реально, якщо подивитися на цифри, скільки займає час для налаштувати, задеплоїти продукт, ось останній ми якраз сервіс деплоїли на продакшн десь декілька днів тому, і це зайняло хвилин 5, щоб налаштувати саме Vapor. І це все. Мережа, лямбди, бази даних, кеші, воркери, це ось підіймається, працює, і працює насправді без проблем. І це реально магія. А що по cold start нашого коду? Насправді в лямбдах є така проблема, коли наш контейнер запускається, це може зайняти декілька секунд, поки він не буде піднят. І це може бути критично для деяких застосунків. Наприклад, ми використовуємо AWS для публічного API. Уявляєте, щоб кожен раз там хтось йде робити запит, ми 2 секунди чекаємо, поки контейнер піднеться, щоб віддати відповідь. І, по суті, для нас було також критично. Комусь може віддаватися запит з затримкою, навіть там 2 секунди – це такий поганий сценарій, там секунда, але все ж таки з затримкою. Але і тут все просто, якщо ви використовуєте Laravel Vapor. Pre-warming – це такий прогрів, по суті, ваших контейнерів. Вам потрібно налаштувати лише один параметр warm. Ви кажете, скільки контейнерів ви хочете підіймати, 10, 20, 30, 100, скільки вам вашому застосунку потрібно, щоб постійно було прогріти. Скільки це коштує, якщо казати знову ж таки про кошти, це буде коштувати в гіршому випадку $2,5. Це такий на 10 контейнерів на місяць. І знову ж таки, це те, що можна припустити. Насправді AWS не бере жодної вартості, поки підіймається ваш контейнер, і ці цифри будуть в десятки разів менше на прогрів контейнерів. Ще один секрет – це експериментуйте з memory usage. Я сказав, що у нас є за замовченням 1 гектар оперативної пам'яті, і так підіймається кожен контейнер. Але ми знаємо, що Laravel застосункам так багато пам'яті в контейнері не потрібно. Але тут є цікавий момент. По-перше, від
кількості оперативної пам'яті залежить вартість напряму, чим більше, тим більше ми платимо, але також залежить кількість CPU від кількості меморі. Тобто, якщо у нас буде 2 гектара оперативної пам'яті, у нас буде 2 CPU. І тут потрібно це враховувати, що від цього найчастіше залежить ще й швидкість обробки вашого запиту. Ну, ми проекспериментували, взяли контейнер з 512 МБ, побачили, що швидкість віддачі реквесту 300 мілісекунд. Потім взяли 1 гектар оперативної пам'яті, побачили, що швидкість 150. Взяли 2 гектара, побачили, що швидкість 120. Тобто бачимо цю залежність, що в принципі, якщо ми беремо контейнер з 1 гектаром оперативної пам'яті, в нас буде в 2 рази швидше видаватися запити, буде в 2 рази, по суті, дешевше. Тобто, знову ж таки, тут потрібно експериментувати, подивитися, як буде конкретно в вашому кейсі. Тому що в нас на кожному сервісі ми окремо налаштовуємо цей параметр. Також ще один з варіантів, як можна протягнути ваш Vapor, це просто змінити AWS API Gateway з першої версії на API Gateway другої версії. Це робиться однією командою, однією строчкою коду. Просто пишете, знову ж таки, в свій config Gateway version 2, і все у вас починає працювати з другої версії. Перейшовши якраз з API Gateway в version 1 на version 2, можна очікувати десь на 50% меншу затримку в запитах до сервісу. Це вже через те, як працює AWS Gateway, API Gateway. Ще за замовченням Vapor буде вам пропонувати працювати з DynamoDB. І я вам скажу так, одразу ставте собі Redis, якщо ви будете використовувати це все на продакшені. Використовуйте, просто пропишіть кеш, MyRedis кеш, автоматично все створиться, підніметься, і якщо порівняти швидкість обробки даних, то мінімально Redis буде в 3, а то й більше разів швидше працювати, витримає більшу кількість реквестів, ніж DynamoDB. Але при цьому DynamoDB підійде для тестування ваших проєктів і проєктів без навантажень, тому що DynamoDB ви будете платити за кожен реквест, і скільки реквестів зробили, стільки заплатили, то з Redis ви платите фіксовану вартість за інстанс. І тут просто потрібно подумати, що для вас важливіше. Якщо ми кажемо про продакшн, то використовуйте тут Redis. Ще один з кейсів, з варіантів оптимізації – це перевикористати ваші бази даних для кожного сервісу, а не використовувати бази даних, сервер баз даних для кожного сервісу окремо. Наприклад, найдорожча і найнадійніша схема, коли у нас кожен сервіс буде мати свій кластер баз даних, вони будуть працювати повністю всі незалежно одне від одного. Якщо одна база даних впаде, щось там піде не так, то всі інші сервіси будуть працювати нормально. Це найнадійніша схема, але вона буде найдорожча, тому що кластерів потрібно підіймати багато. Це можна трішечки оптимізувати, коли створити гібридну схему, коли у вас деякі сервіси ходять в один кластер бази даних, а якийсь критичний будуть ходити в окремий сервер бази даних. Тобто так можна експериментувати для того, щоб оптимізувати хости. Ще один важливий пункт – це захищати ваші публічні сервіси. Тобто у нас лямбда використовується для мікросервісів, для наших внутрішніх сервісів. Це не страшно, ми їх самі собі не задедосимо, але публічні сервіси потрібно захищати. Тут можна використовувати AWS Firewall. Теж він пропонує, і схема виглядає приблизно таким чином. Ви налаштовуєте над API Gateway, поставите Firewall, і з лямбдою це все буде працювати. Ви трішки за це будете платити, але це точно не критично. І ще один пункт – не робити запити до лямбд, де це можливо. Ми, наприклад, кешуємо відповіді, всі API відповіді нашого сервісу на Nginx. Якщо казати про таку схему, як проходить нас реквест, то знову ж таки клієнт йде на Cloudflare, після Cloudflare він йде на AWS Load Balancer, там вже балансуються на сервери. У нас веб-сайти працюють на ноді, і вони працюються через Nginx. І ми на Nginx просто беремо і, по суті, скешимо всю статіку, весь контент, який можемо закешити, ми кешуємо. Весь публічний контент ми кешуємо на 3 хвилини, і це дуже сильно, по-перше, підвищує наш перформанс, по-друге, це дуже сильно оптимізує кількість запитів до якраз нашого шлюзу.
Ще один з простих і суттєвих пунктів – це не забувайте оновлювати версію PHP та Laravel. Знову ж таки, з вейпером це робити максимально просто. Просто берете і прописуєте новий runtime, пишете PHP 8.1, запускаєте тести, в себе локально перевіряєте, що у вас все запустилося, все відпрацювалося, і насолоджуєтеся вже новим перформансом. Ось, наприклад, це середній час виконання консольних команд, наскільки в нас сильно зменшився після апгрейду на PHP 8 та Laravel 9. Я думаю, що це трошки нечесний тест, тобто тут думаю, що Laravel 9 суттєво нам допоміг, але насправді, якщо подивитися на HTTP запити, теж можна побачити, що насправді час виконання запитів, він суттєво скоротився після апгрейду на PHP 8.1 та Laravel 9. Тобто десь було 170-180, а стало в середньому 120. Це просто ми змінили версію мови і фреймворку, і це зробити максимально просто і легко. І ось ще там, до іншого сервісу приклад, де ми 150 виграли на 100 мілісекунд, там 110-120 мілісекунд на середній час виконання запитів. Ну і наостанок, що хотів би я сказати, це використовуйте Laravel Octane. Ось тут це прям, по суті, те, що нам дало прям турбо-буст нашого додатку. Я до цього показав, що ми там зі 100 мілісекунд виграли 150, стали запити віддавати за 110-120, але Octane виконує код лише один раз і зберігає його в пам'яті. Тобто, якщо ви знаєте, як працює будь-який там request lifecycle з замовчуваннем з PHP FPM, тим самим, тобто в нас кожен раз буде підніматися код, і він буде відпрацьовуватися. Є opcache у PHP, який допомагає кешувати залежності там фреймворків, але все ж таки наш код буде кожен раз підійматися. А Octane виконує код лише один раз і зберігає його в пам'яті, і потім передає всі запити на надзвуковій швидкості. Під капотом Laravel Octane може працювати зі SVUL чи Roadrunner. Це Laravel Octane не зав'язаний на вейпері, тобто його можна використовувати окремо зі SVUL чи Roadrunner. І, по суті, тут, знову ж таки, якщо в нас вейпер, нам достатньо зробити лише декілька налаштувань. Перше, це ввімкнути Octane, виставити в true, і два налаштування. Це те, що в нас сесії до connection, до бази даних, вони були persistent для одного контейнеру. І, по суті, таким чином ми дуже сильно оптимізуємося у швидкості. І не забувайте вставляти TTL, там, максимальне життя цього коннекшену, тому що якщо ви не виставите, у вас коннекшн буде відкритий на життя всього контейнеру, і такі коннекшени можуть закінчитися. Ну, і якщо казати про графіки, у нас середній час виконання HTTP-запитів після переходу на Laravel Octane, бачите, 100 мілісекунд, це вже з PHP 8.1 Laravel 9, після переходу середній час спустився до 20 мілісекунд. Інший сервіс – це сервіс нашого API, і тут було 180 мілісекунд, стало 40-42, тобто, ну, дуже сильно ми пришвидшили нашу роботу нашого фреймворку. Ще раз, якщо все це підсумувати, щоб ви зрозуміли, використовуйте Serveless для Laravel проєктів, тому що це модно та стильно. Ну, реально, коли ви спілкуєтесь з кандидатом, кажете про ваш стек, це буде дуже круто. Ще це просто дешево та швидко. Laravel Vapor робить це дуже просто. AWS Web Application Firewall захистить ваші лямбди, а Octane True забустить перформанс і оптимізує ваші касти. Тому що, знову ж таки, ми платимо ще й за час виконання запитів. Чим швидше ви віддаєте всі ваші запити, тим менше ви платите. Просто почніть новий сервіс на AWS лямбди, і далі вас вже буде не зупинити, ви вже не зможете працювати по-іншому. А з вами був я. Якщо є коментарі, запитання, давайте поспілкуємося. Ну, а мене звати Єгор Herasymchuk, додавайтеся в LinkedIn, всіх додам. Всім гарного дня. Дякую, Єгор. Дуже цікавий доклад був. Дякую за рекламу AWS.
Laravel Vapor – це така нативна реклама тих фреймворків, які ти використовуєш. Знаєш, коли ти використовуєш Percona, то і розповідаєш про неї. Ти теж будеш робити дуже-дуже гарну Percona. І, до речі, Percona – це прямо теж топчик. Ми в свій час налаштовували Percona кластер. І це якась магія, що вони там роблять, хлопці, ви красунчики. Дякую вам. Єгоре, дивись, є запитання. От ти зараз подумаєш, що я все вигадав, і це запитання від мене, а не від хлопців з чату, але воно таки з чату. Що буде з базою, коли ти виконаєш Vapor Destroy, питають. Vapor Destroy, що буде з базою? Де я фіг знаю, я не виконував Vapor Destroy, що буде з базою. Ну, я скажу так, в нашому сетапі ми використовуємо бази даних окремо, тобто вони не зав'язані на Vapor. Ми їх підіймали окремо менеджеримо. Єдине, що в налаштуваннях бази даних коннекшена ми вказуємо всі дані. Я показував на слайді, у нас якраз гібридна схема, коли ми просто використовуємо бази даних не окремо для кожного сервісу, а використовуємо спільні. Тому саме через це ми просто налаштовуємо це не за стандартом, а питання добре, я не знаю. Ну, це як сказати, що буде СДРМ-РФ, нічого. Я думаю, що сам баз даних може залишитися. Я б навіть написав би таку команду, не на продакшені, але затестив би. Добре, дякую, Єгоре. Дивись, так як питання я там більш не бачив, то будуть питання від мене вже. Давай. Дивись, це було не від тебе. Та точно не від тебе було. Та точно, я тобі кажу. Тому що де Vapor твій? Дивись, ти використовуєш AWS, так? Угу. А не боїшся, що твій аккаунт забанять? О, ну таке гарне питання. Ну, що, ви сказати, не боюсь так точно? Ось, знаєш, нема такого страху, що сплю ночами, думаю, що буде, якщо забанять нам AWS. Це точно буде прикро. Тобто, знаєш, мабуть, я більше хвилююся, а що буде, якщо розпочнеться ядерна війна і нам тут бахнуть всі кластери. Це, мабуть, більш вірогідно, ніж, ну, скажімо так, в нинішніх реаліях. За це потрібно переживати, знаєш, хвилюватися, а що робити і куди переносити. Але, ну, я розумію, що якщо забанять, ну, дві проблеми. Перше, це реально дані, які зав'язані на AWS, і, знаєш, бекапи повинні бути не в AWS+, ну, а підняти код на будь-якому іншому, що Google Cloud, скажімо так, якщо забанять AWS, Google Cloud вже нам пропонував $100 тисяч на свою інфраструктуру, може не потрібно буде відмовлятися. Добре, це дійсно цікаво, але ось ще всі степ запитання. А ти вже думав зробити десь не в AWS щось? Як standby solution? Ось тут, ну, у нас є вендорлог, по суті, ми використовуємо Vapor, і він зав'язаний поки що тільки на AWS. Тобто ми ручками не конфіжили весь цей стек, який я показував, ми не конфіжили його самостійно. Ми робили це через якраз за допомогою Vapor. Зробити те ж саме можна, розвернути на Google Cloud, але це точно займе якийсь час. Тобто питання того, що якщо це стане проблема актуальною, ну, будемо переходити, будемо підіймати. Поки що, скажімо так, фокусуємося на фічах. Да, воно працює. В AWS насправді за весь цей час жодного нарікання не було. Ну, знову ж таки, ми зав'язані досить сильно на AWS, Elasticcache, тобто це все ж таки той же Redis, але ми за нього не паримось. Ми просто гроші заплатили, а нам нормальний сервіс дали. Ми використовуємо Aurora RDS, тобто знову ж таки аналоги є повністю у Google, у Microsoft, але ну,
воно працює точно добре, вже перевірено нами на AWS. І плюс паралельно хочу подякувати партнерам з AWS, які надали нам нормальні гранти і багато кредитів на свою інфраструктуру. До речі, у AWS є прикольні програми для підтримки стартапів. Вони дають від 25 до 100 тисяч доларів кредитами на свої сервіси. Так роблять, в принципі, і Microsoft, і Google. Ось, тому можна це використовувати, щоб розвернути, потестити, як це буде працювати. Прикольно. Дуже цікаво. Насправді цікаво. Що я ще в тебе хотів запитати? А чому Аврора? Давай так. А чому не Аврора? Тут питання... Ти ж розумієш моє питання. Дивись, чому Аврора, а не... І я б сказав так. Чому Аврора RDS, а не Аврора Serveless? Тобто, тому що ми використовуємо AWS, ми не хотіли підіймати, налаштовувати ручками кластер і хвилюватися за все це. Як це працює? Ми просто хотіли віддати, скажімо так, на мейнтейнс все хлопцям з AWS і довіритися, що все буде працювати максимально швидко. До речі, із прикольних сервісів зараз Google, у них в беті знаходиться, якщо не помиляюсь, називається AlloDB. Це, налаштування над PostgreSQL, який працює в 10 разів швидше, ніж PostgreSQL. Тобто, такі великі провайдери, вони можуть зробити сервіс, який, на жаль, самостійно ти не зможеш підтримувати на такої якості, як це роблять AWS. Або тобі потрібна команда. Що вендор-лок буде. З Aurora RDS не буде, точно. Тобто Aurora RDS я не хвилююсь, тому що там повністю ми перейшли з MySQL, по суті, це MySQL в нашому використанні. Тут немає проблеми. Хотілося спробувати... Да. Я про Google, про його лоя. Так вони теж роблять його повністю сумісним з PostgreSQL. Тобто вони так пропонують його як рішення. Ти спочатку пишеш все на PostgreSQL, а потім такий, а давай я використаю ще просто Alloy. Мені змінюєш, оскільки там Postgres, скоріш з тебе запущено. Теж вже в Гуглі все це робиться з інтерфейсу, ти просто вказуєш пару кнопочок, дані всі мігрують, і ти починаєш використовувати твій додаток, застосунок не відлічать. Це AlloDB чи PostgreSQL. Тобто ось тут вони повністю сумісні з Postgres. Ось цьому якраз фішка, да. Зараз дивлюсь, може, ще питання, які з'явились. Пишуть, що ти вейпер зі стажем. Да, вейпер зі стажем, це точно. Як то кажуть. На скутері теж катаюсь. Так може ще і смузі п'єш? Смузі взагалі, знаєш, з Чернігова, суші-студія, смузі. Який стендап і делік без смузі був? Це що? Делік, це смузі, фу-фу-фу. Кава треба. Да, теж каву допити. Да, дякую вам за запрошення. Ще раз гарного всім дня. Щасливо. Дякую. Як завжди на висоті. Гарного дня, спасибі. Друзі, я вже хочу, звичайно, нагадати про наших партнерів. Я тут, я з'явилася знову. Хочу нагадати про наших партнерів. Це Prometheus, це English.IT і WineTime. Ми чекаємо ваші донати, ми збираємо на теплі речі для наших захисників, і за найбільший донат ось такий сет ми для вас підготували. І з нами вже на зв'язку наступний спікер. Потрошку переходимо до наступного спікера. Жень, передаю тобі слово. Yeah, thanks, Ola. And now we have our next speaker. It will be Obada Qawwas. He is front-end developer, and he will talk about front-end. Is
this area is really something strange for me, because I never wanted to be a front-end developer, and I really adore the work that all front-end developers does, because without good front-end, people wouldn't use your product. And it's really essential that end users should like our products. And it's for me, front-end developers do some magic. And I hope that today Obada will show us just a small piece of this magic. I hope he will join us just in a few seconds. Hey, Obada, welcome to our conference. And it's your turn now. Okay. Just a second. So, hello everyone. What I would like to talk about today is user experience from a software developer perspective, especially front-end development, because that's what I do. Why to talk about UX? You know, because it's hot. It's a nice topic to talk about, and being aware of UX can save a lot of your projects. So we will not discuss dark patterns or how to make researches and hidden costs and these tricks. It's not a developer's job. Of course, if you know it, that's good for you, but it's not usually the design team's job. So we will focus just on parts related to software development. Sorry for that. And first of all, I want to thank my lovely daughter, Eva, for giving me the opportunity and the nice environment to prepare this talk. And of course, for you guys for giving me time from your lovely weekend. It's very great weather here. So my name again is Obada. I'm originally from Syria, and now I'm living in Istanbul. I've been working with code and animation since 2007, creating experiences that push brands forward. So what I would like to relive with you a bitter moment when I realized that following best practices and writing clean code is not enough. Sorry for that. There are some other skills, you know, hidden skills that will make you excel in your career. It was never about writing code. It's about humans who will use this code, you know, because at the end, humans will use your application. So our good code and efficient code won't make our applications work, have more users. So one day, a wise developer, which happens to be me, was working on a project, and everything was going just great. It had a great UI. It was fast. It was rich of content, very useful content. But at the end, when it was live, people were filling the forms not to buy the services, but to ask general questions. And, you know, this is from a business perspective, not very good, because we were wasting resources. You know, the website was online, so we are wasting resources. We did a great job. So after some brainstorming and investigating, we found out that our problem was that our content targeted the wrong audience. So could you imagine that? Even copywriting has its own user experience. So you don't want to be in such situations, because you would love people to use your product. You know, you put a lot of time and effort in this product, and it would be lovely to add some value to someone's life. So it's our motivation. So such problems we cannot solve, but at least we can introduce solutions. We can give advice. Then the client might go and
seek help, or if we have UX specialists in the company, we can forward this topic to other team, to that concerned team. So don't just write code, get involved. So if you are one of those people who doesn't care about UX, let me tell you something, that UX is everywhere. I believe now you are thinking about buying the new iPhone 14. So have you ever thought what makes iPhones or Apple products in general so appealing to you? What they did, so why everyone want to buy an iPhone? You know, because Apple made great innovations in some times of their lives. They are still doing that, of course. And I think there was a story about the batteries with Steve Jobs in the early 2000s, that all the mobile phones or all the devices that had a battery needed to be charged before use. So imagine that you bought a phone and you opened it, and as a surprise, you have to charge it. So I bought it, I'm happy about it, I want to use it immediately. So Steve Jobs said that we are testing these phones anyway. So while testing these phones, put them on charger, and we will sell them fully charged phones. So you can open your phone and start to use it immediately. Think about if you have books without indexes. You can't find your way in that book without index. So take a broader look. Look around you, yourself. Everything has its own UX. Everything is UX. So find the problems before your users do. Provide a human experience that they will admire. Think that not all your users will be software developers. They are not. They might be educated people. They might be from anywhere. So they have to understand how to use your product. Of course, users don't know or don't know. They doesn't differentiate between a good website and a bad website. They just feel it. Unconsciously, they feel that this website is good. This brand knows what it's doing. So these people know what they are doing. So I feel like I trust these people. I want to buy from these people. So designers at companies like Facebook, Spotify, Discord, or any big name, they made a great job with UX. These companies are dominant in this field because they care about UX. So if you are the type of person who is convinced just with solid facts, I have some numbers to share with you. Because numbers matter. So let's see some. Now, Forrester said that. Sorry, wrong slide. Okay. Forrester said that $1 invested in UX brings 100 in return. Because good UX is not an event, it's a journey. So when it comes to optimizing customer experiences, there can be no half-hearted attempts. You are either in or you are out. So you can't care about like 50% about user experience. It's black or white. So embracing UX is not a one-time event. UX should be a fluid, continuous part of every business's long-term strategy. Now, another one said that 86% of buyers will pay more for a great customer experience. A good customer experience means your customers will spend more, because they love your website. They are having fun there. They are seeing products that they didn't imagine that they need, and they are buying because it's easy to use. So here comes emotions and stuff. So if you are one of the companies providing basic needs like hand sanitizers during the pandemic,
okay, you might get a pass. You don't have to care about UX because people, your products are in demand and it will, your products will be sold anyway. But in most cases, that's not the situation. So you have to care about, you have to know how to show them your products. Also, the more expensive the item, the more they are willing to pay. You know, customers are willing to pay more for luxury services simply by receiving a great customer experience. And in 2021, 73 of all websites traffic runs through Google. So when it comes to getting online, there is no better medium than organic search. You know, being on the first page is very important. Keep this in your mind. I will come to this later. At this moment, you might be thinking now, okay, Obada, that's great stuff, but in real life, what we can do. So I have two pieces of advice to you. First, what can you do? We have many ways to solve UX challenges, but studying UX would be the worst decision. Of course, anytime learning a new thing would be a great decision, but for if you don't want to be a UX specialist, you don't have to study UX. So in most cases, what you are working on now, well, the challenge you are facing now, you are not the first one. Someone before you, maybe 40 years before you, faced the same situation, and they made some researches, they had some troubles, and they figured out kind of best solution. So don't reinvent the wheel. Just follow smart people. If you found someone did the same what you are working on, but do not under any circumstances go with the dark patterns way. If you see such patterns, also report them. It will harm your brand. It will harm your client and your brand if you are an agency. It has a lot of harm on the future. So have you ever wondered why Facebook took over the market from High5? So High5 was already there and they thought that they are doing a great job. So maybe at their time they were doing a great job, but they didn't follow the market and the trends and they lost the battle. So go out and seek inspiration. With time, your eyes will get used your eyes will detect the good UX and bad UX and UI. You will know why this website is better than that website. So don't hope that your users will know how to use your products. Try just to think like a user. If you were a user, will you be able to find your way? So the easiest way for inspiration would be to open some websites for inspiration. So something like Behance, Dribbble. Something like these websites, you know, Behance, Dribbble, these are like a social network for designers. You can find a lot of designs there, not just UI, UX stuff. Awards is a very, very great place to find inspiration because it's a website that gives awards to another websites. So you can inspect their code, you can see how did they make their HTML, their CSS, how did they care about accessibility and SEO. And of course, Pinterest and Google, you can Google anything whenever you want. How to really get inspiration? You can just open Dribbble. I took Dribbble as an example. Open Dribbble, and this is how the homepage of Dribbble looks. You have at the top corner search bar. Type whatever you are working on now. So I choose to write a hospital website. It's very generic. So explore the results and find something you like.
So also I randomly selected this one, and it looks great. You know, if you can bear with me, it has a lot of white spaces. It's very clear, minimal, and when you open it, the first thing you see is exceptional, primary preventive healthcare. I know I can't see, it's small on my screen. So when you open it, it's very obvious what they are doing. And because it's looking clear, it gives us some trust that these people created a nice website. So it is a nice, good looking website. So they should be knowing what they are doing. So now we have a better feel of how, by just being observant, you can become more aware of UX. But what happens when it comes to coding? I just love Family Guy. Okay. This is the second part. So let's see how to care about performance. What really can you do? Now, this is the part where I said I will come to it later to appear on the first page on Google. So search engines love fast websites because a searcher for Google, he is a client. So Google also in return would love to give its clients a better user experience. So not a slow, bad performant website. So every kilobyte matters in a website. It's a blessing for users that the cloud works as a pay-as-you-go model. You know, they are forcing us to create highly optimized products because we are paying for kilobytes. So your website should be very fast. Otherwise, you will get a really huge bill. So don't send unnecessary data over the wire. It will cost you money. Use CDNs all the time. Do image optimizations, minify and concatenate your CSS and JavaScript, your resources. Check your website's performance. Do not use a library for everything. You know, if sometimes you can code it, just code it. Unless it's a really complicated thing, you are free to use a library. So look at the successful websites and again, follow smart people. Feel the power of UX. Now speaking about power, what about user experience, user interactions? So usually the design team should provide us with interactions with the design, that what should we do for that button? What's the hover effect? Should we have a parallax effect there? Should we show a spinner there? You know, what is this different states of that element? But that would be in a perfect world. You know, in real life, it's not like that. You know, if your design team is telling you about this stuff, you are very lucky. In most cases, they don't. So this is where we shine. Of course, we can go to the design team and ask them, what should we do there? But if you didn't, and you just did something, and then your manager saw it, so your manager would be happy about it, because also he's a user. He is checking your website. So it's nice to see some interactions. And also, interactions will give you more time. If you are doing something in the background, you are doing some heavy operations. So don't just leave your visitors wondering that what's going on now, what's happening, is that website still working or did it crash? So show them stuff, don't overwhelm them. So if you are fetching content, show a spinner, tell them that please wait. So give them something to look at, show them skeleton. Don't just freeze the screen.
I think this was called occupied and unoccupied time. So if you are doing something, take their time with something else till you finish what you are doing. So I would like to show some example. That's a small form. We are clicking and clicking. We don't know if we click. I forgot if I clicked again. And now it was working the first time we clicked, but we didn't notice that because it didn't tell us that it was working. So this might make very hard to find bugs because you are sending multiple requests. So what could be a nice solution is this one. We got a spinner. So now we know that there is something going behind the scenes and we got our message. So user, not just the spinner, that button should be disabled. It shouldn't be clicked anymore. Sorry for that. So UX is a huge topic. I want to remind you what we can keep in mind now in order to be better in our field. So don't get frustrated from all these ideas. Don't be overwhelmed. Take it easy. Look broader. You know, every thing in life is a gradual process. So one day by day, you will figure it everything out. We will be better. So every day we are dealing with very complex problems and yet another complex problems for you to deal with. But you will solve it. You will figure out your way. Don't just write code. Get involved, you know, show them that you know how digital products work. Tell them, give your opinion, do some confrontation. Of course, not all the time, but only when needed. And of course, performance and follow smart people. Every time, follow smart people. And where to learn more? There is a Google UX Design Professional course on Coursera. It's very, very, very useful. Even if you don't want to be specialized in UX, you can check it out. You can have great ideas from that course. And also there is a book considered the main resource for UX. It's The Design of Everyday Things by Don Norman. This is it. I can't see myself, so I don't know if you are seeing it. Also, Don Norman has some videos on YouTube, which you might check. And there is a lovely website called The Laws of UX. There are some nice UX tips there. It's worth checking. So I hope you enjoyed my talk. And if you have any questions, now I will leave the microphone to you. And yeah, we reached the final stage. Thank you, Obada. Thanks for your talk. It was interesting. I hope it was helpful for our audience. And as I can see for now, we have one question, and it is, sorry, I am not sure, as I am not an expert of front end, so I will just try to translate it. Is it normal practice to render front end specifically for Google using SSR, or it's needed to use another template? I think the idea is, do we need to make SSR for search engines? And yeah, of course, because if we don't have SSR, search engines will see our website as an empty div. So now they are smarter, they can see the content, but usually when the crawlers of these search engines crawl to your website, that crawler should see some content. So the idea of SSR is that you render the page on the server side and send the page there.
And then from a page to page, your React router will work, or if you are working with Vue, that router will work. So yeah, we should definitely do SSR if you are not working on a dashboard, of course, if your website is public. Okay, thank you. And am I right saying that we need to download all Node.js to build one project? And I didn't get that question. Well, in general, there is a joke that you need to download the half of internet while the Yeah. JS. So it's the Node modules joke for Node. Yeah, it comes with a great massive amounts of modules. But do you have any idea why there depends one on each other and we need such a great amount of modules? Actually, when you are working with Node modules, we are not shipping the Node modules. You know, Node modules exist just locally on our machine. So when we get a build, it will just take the parts that we are really using. So locally, it looks heavy, but from the client side, don't worry about it. It's not heavy. It only contains the parts that are being used inside. So it's smart enough. But why do they depends one on each another? Why it's not possible to create standalone module which will provide some functions for it and another module which will provide another functions? Why do they depend one on each other? I understand that we should reuse the code, but create one meta package and that's it. Because life is not that perfect. Everyone created a package for his own or her own needs. So they needed this functionality, they created a package for it and they published it, they open sourced it. So if you want to use it, you will take that one. If you and some other guy made another package and so on. So if there were a very huge package there, no one will have the courage to do it because it will cost them a lot of resources and time. So that's why small packages. Okay, let's look on this issue from another angle. All operation systems based on Linux, CentOS, Debian, Ubuntu, CentOS, they're based on packages. And we install core system, and then we install just one package which needs another one. There are dependencies. For example, we install Vim and it requires 2 more modules, but not 250 modules. Why the hell such issue is with Node.js? Why they could not just go and look how it's done on packaging side for Debians? Why not rework it in a smarter way? Maybe it's the nature of JavaScript. You know, JavaScript has some own weird behavior. Everyone thinking that it's weird. It's actually not weird. It's different than the other languages. So it works in a different way. It works with small packages. Of course, even with operating systems, if you are doing some complex stuff, let's say I have a Mac and I wanted to install Git. And in order to install Git, you will have to go and get Brew. And then from Brew, you have to install Git. And if you are working, let's say, with Android Studio, you will have to install a lot of dependencies for Java. And of course, it's a very large problem than the usual JavaScript. On JavaScript, there are small libraries and it's community stuff. So they didn't make some, there are some big frameworks, by the way. So if you use Angular, you won't use too many libraries, just one. I would disagree that JavaScript engine itself is a small one, because, it's V8 engine. Am I right? And the sources for V8 engine, as I remember, are more than 2 gigabytes. Yeah, and this is now the engine, the V8 engine that we are seeing now, it's in its perfect shape. You know, it was much worse than that.
Yeah, I know, because I'm working with MySQL, MongoDB, and PostgreSQL products, and MySQL created this tool called MySQL Shell, which allows you to work with database just using Python or JavaScript. Mhm. You just write JavaScript code in Shell console, which is connected to database and somehow operates with data. And it's awesome tool. But as I remember 2 years ago, the dependency of this tool was V8 engine, which was built in 2012. Yeah. So it's really outdated version. And it took really a lot of time, first of all, to find the sources. Yeah, and in 2012, I think it was also in a good shape, you know, because JavaScript before Google, right? It's creating the V8 engine. It couldn't handle Google Maps. So could you imagine that they rewrote the JavaScript engine just for a single project? Awesome. So it was, and actually they did the humanity a favor with that. Yeah, and one more question would be for me. How is going on with security issues in JavaScript itself? You know, since we are working on front end and JavaScript is working on front end, we don't care that much. You know, maybe that's just CSRF, sanitizing your content before. If you are working with a framework, you will not care about at all about security. Like with React, it does all these things behind the scenes. So everything on the browser, it's already there, so it's open. So even if they did the GWT authentication, you can access that website. You can see the code because the code is already there in your browser. So, but on a backend side, I do believe it's safe. And also, like I said before, follow smart people. You know, the creator of Node.js, he tried to kill Node.js, but it refused to be killed. So still till now, Netflix is using Node.js heavily, and very, very big companies are behind Node.js. Of course, it has some downsides, and mostly all programming languages will have downside. Otherwise, we won't see a new programming language coming out every couple of years. So if the first one was good enough, there will be no need to make a new one. But there are very smart, good, great companies behind Node.js. Okay, thanks for your answers and thanks for your talk. Let me check, maybe there are more questions. I would like to tell a story about user experience. You know, I'm drinking from this mug, and if you can see it, I don't know if you can see it, but it is squared. So I really have to think, should I drink from the corner or from the side? I don't know. You know, you have to think before drinking. So it's not a nice user experience. I don't have to think before drinking. But well, it forces you to think. And you know, in our world, there are a lot of people that even don't care to think. They just do the task, and that's it. Yeah, I haven't thought about it, so I'm sure that someone else will think about it. Thank you, Obada. You're welcome, and thank you. And I'm really sorry for taking your weekend. I hope the weather where you are living is the same. Like you can see, it's very sunny here in Istanbul. It's a perfect day. Have a great weekend. You have a perfect day as well. It's not so sunny, but it's rather good. Thank you, Obada. Thank you for your time. And on behalf of our community, I want to
thank you so much, and to say that we will send you such patriotical letter, and of course we will send to all our speakers. Great. I think that it's very popular project of Ukrposhta, and I think that you've heard about it. So thank you very much, and it was really amazing speech. And by the way, Obada works in Valtech. Valtech company has their team in Chernihiv as well, and they support our community. Sorry guys for that, I don't feel really good, but in your how to say, in this atmosphere, it's much better. And WineTime and 11 other companies support our cluster, and that is why we have this opportunity to make different educational, promotional projects for IT, for switchers, for students, because in Chernihiv we have a tech university, and actually it's we have a huge opportunities to collaborate with them and to make different things. So thank you very much. See you maybe in the other events. And I want to tell you once more, guys, привіт, я перейду вже українською, повторю, що ми на цьому заході маємо партнерів і, відповідно, 5 подарунків. Один подарунок ви точно знаєте, що отримаєте за найбільший донат. Ми все ще чекаємо на вашу підтримку, і це було б супер, якби ви це зробили. Це подарунок від WineTime, і я б насправді такий сет сама б собі забрала, і в мене є така можливість перебити всі ваші донати, але, звісно, все має бути за правилами, і ми чекаємо на вашу підтримку. Також у нас є 3 промокоди від проекту Prometheus. Обада казав про курсеру, і мені здається, що Prometheus не менш потужний проект, і, власне, вони мають наразі 3 технічні курси, і ви, якщо ви виграєте, ви матимете можливість за цим промокодом обрати один із курсів, там по фронтенду, і ще 2 теми, ви матимете можливість обрати щось з них. І також наші друзі з проекту English.IT, вони мають дуже різні, до речі, проекти. Я теж не так давно придбала у них курс English in Tech, і, власне, вони дають цей пакет також на розіграш. Тому я думаю, що це для нашої аудиторії круті бонуси. Залишайтеся до кінця нашого заходу. Вам необхідно буде перед виступом останнього спікера залишити плюсик, якщо ви, власне, в коментарях нашого чатика в Ютубі залишити плюсики. Ми подивимось, хто хоче взяти участь у розіграші, і рандомно після виступу Пітера розіграємо 4 подарунки. Так, я що хочу сказати, давайте, можливо, зараз можна перевіримо вашу активність і залишайте плюси, якщо ви хочете взяти участь у розіграші наших подарунків в кінці. В кінці нашої конференції. Hey, guys! Серед кого будемо розігрувати, і залишайте плюси, якщо ви подарунки, вибачте. Так. Так, Женя, а ти мені допоможеш глянути в чаті нашу активність, бо я не дуже встигаю.
Звісно, допоможу. Що там у нас з О. коментарями? Друзі, хто буде? 8 людей, 8, 9. Огонь. Так. І це при цьому всьому, що нас 30 глядачів зараз. Ну, да. І 10 людей. Добре. Ну, можливо, у вас ще буде шанс подумати. І, можливо, ми ще раз наголосимо на цьому перед виступом нашого останнього спікера. Так, власне, можливо, ми пропустили якісь питання? Ні, якусь активність в чаті, можливо, піднімемо. 13. Супер, дякую, Жень, бо я без тебе не справляюся. Так, 13 людей. А чому ти так мало донатів? 14. До речі, да, було питання, що не було можливості, не давала платіжна система задонатити. У нас є на сайті конференції також PayPal. Якщо буде зручно, можна і туди це зробити. Я трошки пізніше надішлю посилання на сайт нашої конференції. Власне, там відкриється для вас ця можливість. Так. Про подарунки ми сказали, про івенти ми сказали. І так. Давай повторимо наших партнерів ще, які у нас сьогодні є. Ну, давай. Так, ну я думала, що основний наш партнер – це Percona. Женя сьогодні представляє компанію, і вже були у нас спікери. У нас мало того, що були спікери, в нас ще буде виступати ще генеральний директор компанії Percona та її співзасновник. Так, в самому кінці, це так заведено. Так, у нас є інформаційні партнери, це IT-асоціація, це також телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео. Це люди, які промоутили і допомагали нам в просуванні нашої конференції. FW Days також допомагали нам як інформаційний партнер. І, звісно, наші партнери, про які я вже говорила, які надають подарунки на розіграш. А ми чекаємо, як ви розумієте, на Девіда. Девід дуже класний спікер, насправді. Він такий досить нетрадиційний, досить такий бунтівник, я би сказала. Коли мене Женя спитав мою думку щодо спікера, то я одразу сказала, що це людина, на яку точно прийде багато глядачів, тому що він досить нестандартний, судячи навіть, можна було судити навіть по його бекстейджу. Я так розумію, що Девід скоро буде з нами, ми його дуже-дуже чекаємо. І також сподіваємося, що вам сподобається його виступ. Жень, скажи, будь ласка, у нас є якісь новини? Привіт, Жень. Так, привіт. Тільки що дозвонився до Девіда, і він вже летить до нас. Зараз, за хвилину він буде. Да, Девід – це той спікер, на якого можна очікувати, і це просто... Я скажу так, Девід – це, по-перше, дуже цікава людина, а він дуже гарний спеціаліст у темі безпеки, комп'ютерної безпеки. І це буде дуже цікавий доклад для всіх, тому що безпека в інтернеті – це може бути навіть topic one для всіх конференцій. Я також бачу, що він вже до нас доєднується. Да, That's why I'm to speak English. Yeah, Оля, please welcome. У нас такі рольові ігри, Женя англійською, а я українською. Я нагадаю, що ми чекаємо на ваші донати, тому що отакий сет я б реально забрала собі, люди.
я вам кажу, це супер. Ми чекаємо на ваші донати. Ви розумієте, що ми їх реалізуємо максимально ефективно. Ми в таку пору, звісно, вболіваємо за тепло і дуже хочемо допомогти нашим захисникам утеплитися. Тому будемо вдячні. Женя, передаю тобі слово. Yeah, and I will proceed in English, and I'm really great to welcome our next speaker, David Busby. You know, this is a person, after conversation with him, I started learning more about security because I don't know what to wait from him. And yeah, please welcome David, and hi, Dave. Hi guys, can you hear me okay? Yeah, we Excellent. hear you well, and we are waiting for your presentation. Welcome. Okay, excellent. Let me just get shared with the right screen. Okay, you see my screen okay? Yeah. Awesome. Right, let me just set up my clicker. And while David is working on his clicker, I remember a story once on one conference, the guy tried to configure a clicker with presentation which was done in Vim. It's not quite that bad, hopefully. There we go. So, all right, everyone. Hello. So, I'm David Busby. I'm currently a senior site reliability engineer for DevSecOps at Quick. My socials are in the bottom there right now. And we're going to be going briefly through open source intelligence. I can't see my speaker notes because unfortunately this isn't Google Slides, so I will try and remember everything as much as I can off the top of my head. So the precepts, or like a precursor to the talk, this is basically what you should take away from the talk and what you should not take away from the talk. So a little bit of a tongue-in-cheek, but also some serious notes. Exercise some Wheaton's law for what you might learn from here, aka don't be a dick. If you know not, don't use what you learn here to stalk, harass, or abuse. Otherwise, conduct some abusive behavior. If you're unsure, go see Rule 1. Number 3, if you're still unsure, see Rule 1. Number 4, the birds definitely work for the bourgeoisie, and they were used for wartime to take photos and spy on people, kind of like the drones are doing right now. And then number 5, you know, it's see Rule 1, don't be a dick. Now, this is not a how-to for gathering information on an individual or an organization. This is definitely not a how-to on how you become a creepy net stalker. On that point, seriously, don't do it. This is, however, This talk covers how this information can be misused and how it can, and with some real-world examples thrown into the mix. This talk concludes with how to use this information and how it can be used for good. And this talk also highlights how an analytical or critical thinking mind can be applied to discover the connections between openly available information. So some of the terminology I'll touch on just as we go through this talk. OSInt is, of course, open source intelligence. OPSEC is operational security. PERSEC is personal security. COMSEC, communication security. And then there is InfoSec, which is an overarching term. Apologies, let me start my video here. You guys still able to hear me okay? I'm going to continue, presuming that you can. Okay, so but why? Because sometimes a little bit of that data, you may be unaware that you're disclosing, could be a bad thing. So here we've got the US national statistics to do with violent crime. And we're going to get into these a little bit as well. So from the national statistics from the United States on violent crime, they can be alarming, and the perpetrators of these crimes are only learning how to use this available open source intelligence to further conduct these crimes. So we've got a breakdown here, and it shows that a lot of male-on-male violence, and then it breaks down the sexual assaults as well. Now, the US statistics didn't have any breakdowns of the classifications of sexual assault, so assume the worst kind throughout this talk. Now, why is this important? Because the protection of human life and well-being should be everyone's first priority, but this also includes
the protection of quality of life. We want to protect people from abuse, from fraud, from malactors, from malevolent behaviors, and from threats and threat actors. Now, I have had this in the past. I've had a few people turn around and say that these stats are biased. The stats are not biased, they're statistical data. How you interpret them might be biased, but then this is not where I'm taking this from. So this is looking at what the actual data is and showing that this is a problem and the reason why it's becoming a problem, and I'm citing some real world examples. So meanwhile, in the real world, there are examples of where this data exposure has led to some very concerning issues, and we're going to cover some of these. I'm going to cover the transition between the inference of the different types of data that's available that might not actually be the data that's on your laptop. So the one I'll start with is a stalker of a Japanese singer used the corneal reflection to locate a female singer. So this is a BBC News article from 2019, which is linked in these slides, which I'll make available. And Evgeny has an older copy right now. The stalker used a Japanese singer's photograph, a high-resolution photograph, and the corneal reflection in her eyes to allow for identification of a train station that he knew in the local area. The stalker then used things like Google Street View to further confirm that she was stood at a particular position facing the train station and approximate a distance between where the photo was taken and the train station was located itself. This isn't a new thing. There is an academic peer-reviewed 2013 research article, which I have linked into here as well. Now, some of you, if you're old enough, may be aware of some tropes of the internet. The CSI trope, zoom in and enhance. Well, it's less science fiction and it's more science fact at this moment in time. So here is an actual pull from the academic research article. Seconds. This is pulled from the academic research article, and it shows from left to right a high-resolution image taken of the subject, which is on the left, a zoom in on the iris and the corneal reflections in B, and then the pulled out data and information on C. Now, there's enough visual information there to help identify the individual, but then so too could be said for the person who took the photograph and the individuals that are present within the corneal reflection within B. But going away from this now, it's not just the high resolution photos. I mean, geez, I've got a 48 megapixel camera on my phone right now, and they're only getting stronger. You know, there's 52, there's 96 on some of them. It's absolutely insane. So this is a real world issue. But it's also digital. So one thing to be aware of, which I know a lot of developers are probably aware of this already, and if you're not, then you really should be, is the extensible image format or EXIF data that's within image files themselves. Every photo you take on a smart device, whether be it your phone, be it a Canon camera, be it whatever it is that you're taking a photo with, I think it's even embedded in the photos that you can take with the webcams on your laptops now. It has a bunch of data embedded within it that discloses things like the GPS information, the date and time the photo was taken, the device type it was taken on, and there's much more besides. And I break this down here. This is an example that I actually had in some training back when I was working at my previous company. And you can see here, I've got a GPS date timestamp. I've got an altitude reference, a longitude, latitude, the timestamp again, the camera model. Interestingly here, there's a software model as well. So I've got a software model that discloses the Android version that was running at the time. Now, this was in 2016. You can see it was running Android 6. That gives you some further information to go on if you want to compromise the individual smart device. But it's not just limited to images either. It's a lot more besides. So we're going to start looking at 802.x here and what else might be leaking without you actually being aware. So the one I'm going to pick on right now is our lovely friend, the Bluetooth standard. So the Bluetooth standard has what they call the received signal strength indication value that's built into the Bluetooth spec, and I've linked to it directly here. What's going on with my laptop? The reason why this is a problem is that you can locate within a centimeter of accuracy a Bluetooth device. And this is applied by commercial applications. You have things like Tile. So I'm going to just like this one's in my wallet here. This one allows me to locate my wallet if my wallet's misplaced. I have a set on my keys as well. So I'm really bad at personal privacy point of view.
But here, with 4 kids and the fact that they may have taken something that wasn't really meant for them, they put it in their school bag, I want to be able to get my devices and find where my wallet is. So that's why I use Tile. There's also built into other ones like Tracker. So this is a real problem because this data is available. And if you were to use something like the Snoopy Python project that's available on GitHub, you'll be able to collect this information yourself. So if you can locate an individual's device, a wearable, a cellular phone, a tracker or a Tile device to within 1 centimeter, that's a lot more accurate than GPS. This is also used by marketing agencies to track population density of a given area. You can actually get some that will track whether or not someone's walked through a shopping center and then decided to stop off and purchase flowers from a florist, or walked into a fast food center, and which fast food centers are more popular than the others, and which areas have a bottle funneling type effect when there's more population density, and where there may be seating areas where there may not. This is also extended to Wi-Fi. So you may not be aware that your Wi-Fi standard at this moment in time, I'm not talking for WPA3. WPA3 is just something that's coming out and it's starting to get support right now. And I have experimental support on my Wi-Fi gear, and I haven't really had that much time to play with it. The previous Wi-Fi standards have what they call beacons, and Wi-Fi beacons broadcast out into the air, kind of like a screaming child in the middle of a shopping center. Mommy, Daddy, where are you? But not quite to that degree. So here we go. They're screaming out of every wireless access point you may have accessed in the past, or the BSSIDs of those wireless access points. Why that's a problem is you can take those and you can have a look against an open source database like wiggle.net, and you can start to track somebody's progression, logical progression, based on where you see the BSSID. So if you have 20 BSSIDs and you pull out from wiggle.net their approximate location, you narrow it down, and you can see this path going through a city, you can approximate the path of travel just based on available data. This data is also collected by government agencies, such as in the UK, what we have is called the Transport for London, which is the guys that run the underground in London. And it's great here, and I hope some EU lawyer is going to be able to tell me someday how this is implicit opt-out, because apparently you can turn off your device's Wi-Fi to opt out of data collection, a default standard and a default setting for every wireless device out there. So that's a gripe of mine that I haven't quite got to the bottom of yet. So in short, a little knowledge can be a dangerous thing, but it can also be a good thing. So I'm going to start with the bad thing. So this is an individual that was actually 4 miles from my current location, who was going door to door and using a plastic ID, or I'm going to do a quote unquote ID. It was actually a bus pass. So on the bus pass here, you can see some red electrical tape was used to cover out the fact that it was a bus pass. And he would go door to door and he would say, I'm from your local tax collection agency and you're backdated on your taxes, and I need a cash payment on the door right now. Good job he didn't knock on my door. But this is a case of red teaming, sort of pretexting. If you've ever done any red teaming, you set up a pretext and you have some things available on you that helps establish your story that you're going to carry forward. You might have something like an ID. You might have a collared shirt, a tie. You might have a nice jacket on or whatever have you. You know, you look presentable and you look like somebody that might actually be in the role you're trying to project across. But I swear that I've seen this somewhere in media before. Oh yeah, I saw this in The Fifth Element, where you've got Lilo Delas saying that she's got the multipass. If you haven't seen it, I'm sorry, I'm old, but here you go. This is definitely within this film, and it's definitely a good film to go and have a look at if you don't mind some really old look at how the future is going to be. So OSInt can then also be used for good. It's not all doom and gloom. It really isn't. It's not all creepy stalking. It can be #OSInt for good. I highly recommend you guys go and check out something called Trace Labs. I was fortunate enough to participate in one of the CTF events 2 weeks ago. And they actually have their CTF event set up in such a way that if you find a piece of information, you contribute that piece of information as a flag, and the judges will have a look at the information that you're contributing and judge whether or not it's something that can be added to the case file. And if it can be added to the case file, you're awarded points. I placed 3rd. I'm a team of 1. The guys that placed 1st and 2nd were teams of 5 and 10. So I took away from that you know, it wasn't actually that bad. But the thing is, I get into these CTFs and I just hyper fixate on
the critical thinking. And what we need is we need more people to have a look at these things, because it's not, you've got to be a security professional. You've not got to be someone fantastic developer. You've not got to be anything, whatever. You've got to have a logical mind and be able to look at things and go, this sort of looks like this person, and this information is related, and this looks like it's within this area based on something else that I found tangentially off on Google elsewhere, and then draw these conclusions and draw these pictures together and then submit them. And what they do with this data is actually contribute them back to real life missing persons files in the US. And they're looking to extend it out to other territories as well. I mean, some of the things I contributed were looking at image artifacts, like a reflection within the image, or a unique and interesting item. One of the missing persons case files had a tribal blanket behind her when she was taking a photo. And that was a unique piece of information that was missing on the missing persons file, because the missing persons file said that she had no tribal associations. So it could be as simple as just looking for someone's name, a general location, like a country or a state, against Facebook or against Instagram, and then just seeing what comes up and having a look through that. There's a lot of people out there that don't really know the privacy settings on the Facebook profile, and they don't really know the privacy settings on their Instagram profile, so they're open to the general internet. And if you guys have a Facebook profile or an Instagram profile, I highly encourage you to go after this talk, if not before, and have a look at what your privacy settings are, because especially with Facebook, you've got a lot of friends of friends level access, which means that if your friends can see your stuff, then their friends can see it as well. So you might have somebody, and I had an issue recently with a creepy ex whereby they added a completely fake profile and they were adding my friends so that they could look at my profile, but they'd actually block my profile actively. So just be aware, this is a workaround the access model within Facebook and within Instagram itself as well. So you might be asking why, and I've mentioned it already. It's a case of they work towards real life missing persons files, and you can help contribute and have a real life impact on individuals' lives. The curators of the Capture the Flag event I participated in turned around and said to us as a group, said, look, you may never ever be contacted by the victim's family. You may never ever be contacted by the victims themselves. So on their behalf, we'll thank you right now. And I'm going to extend that sort of greeting as well. If you choose to go and participate in the Trace Lab stuff, then you have my thanks, and you'll have the thanks of the team as well. They're a fantastic group of people, and I highly encourage you to go and check them out. So in closing, like any piece of information, data, software, it's more about how you use it, and that's what's key. It's not the fact that it's there, and it's not the fact that you're already blasting it out into the general surrounds. It's how you have a look at that data and what purposes you use it for. And it's extending to the CTF again. Having a critical thinking or an analytical mind is all that's needed to make a real world impact to help these missing people. And as a byproduct, you get to practice these skills. Me, if I'm talking to myself, my OSInt skills get very, very rarely flexed. So being able to get this right now is an absolutely fantastic thing. So I will ask for questions at this moment in time. And I hope we have questions. Let me check chat. Okay, the first question is a kind of joke, but it's still funny. The people ask, Dave, are you Ireland Viking? Am I what, sorry? Are you Viking? Maybe. I don't know, go do the OSInt stuff and let me know. Okay, and as for other questions, what is your attitude to the courses for adults about security in internet and so on? Could you ask that one more time? What is your attitude to some online or offline courses for adults which teach security? Okay, so it depends which security you mean. So I'm just going to take like a review.
If you want to have a look at things like web application-based security, then you've got a bunch of courses available on Vimeo of all places, and you've got a bunch of security stuff available from the offensive security guys. You got a bunch of web application stuff available from Portswigger. They're the people that produce Burp Suite. And you've got a bunch of security courses available on Udemy. Now, that's just a general resources. I mean, there's still a few on YouTube if you want to suffer all the ads on YouTube as well. In terms of like physical security, etc., there is the lockpicking village that's associated with DEF CON. They have a website. It's like lockpickingvillage.org or something. I can't remember off the top of my head, but I will go and have a hunt and see what I can find, and I'll pass the information over to Jenny. You've got the look at things like, this is Flipper Zero. This is a nice little device that I can do NFC card cloning with, RFID card cloning with, replay attacks, etc. This is a nice little gadget to have. So even Kickstarter, if you haven't looked around, they've actually got a few projects that pop up that are actually quite interesting. It's got a nice IRDA blaster on it as well. So I can do things like turn on and off TVs from 50 feet away. It's irritating for some people, but it's also quite entertaining for me. I can do sub-gigahertz RFID, sub-gigahertz interception as well, and replay the signals. So you can look at things like car security, and a lot of the cars now, when you do a key fob unlock, you can't replay that signal. The reason you can't capture and replay that signal is there's an internal counter that's unique to the model of car and the manufacturer that prevents replay attacks. And the reason we've got that now in place is because that's exactly what was happening back in the 80s. People would capture the signals and replay them. So there's lots of resources out there is the long and the short of it. It depends what sort of focus you have. Okay, thank you. And another question also from chat. The first of all is statements. The people say thank you for your t-shirt. That's fine, yeah. Cancer research t-shirt and yeah, and the question is about your attitude to this organization. I'm sorry? The question is about your attitude to this organization, how you're connected with it and so on. I do a lot of charity work for them. So I did a bunch of challenges over the last year, and they're usually physical insanity challenges, like 5,000 press-ups in a month for like 1,200 squats within 10 days or something like that. So I would just go and do these physical challenges, mainly because I thought they're insane. I thought there's no way I'm going to be able to do them, and physically challenge myself, and then raising money as a byproduct is an awesome thing to do, especially when it's for a good cause. And seems we are running out of questions. Як так? Треба нагадувати, напевно, в чаті, щоб люди ставили питання. Люди, ну ви де? Давайте ще почекаємо від вас питання. І David, just wait much. a bit. Maybe there will be more questions. Yes, we are waiting for more questions, and we appreciate about your English. So it was like a huge discussion in our chat that your English is so. Additionally, with your talk, all our audience had a good lesson of English. Yes. And on behalf of our community, I want to thank you so much that you join us, because we're not a huge, but we are a community in not a big, but very small and nice city in Chernihiv, named Chernihiv. And we make such projects, of course, in the terms of this situation to help our warriors, and of course for our community, and of course for our city, to promote it and to tell that awful things were here during the first months of the war, and we want that our audience and people all over the world know about it. And thank you so much. Thank you for being such a great crowd and to make this content for us and our audience. And this is patriotical postcard we will send to you.
good evening. We are from Ukraine, and as you know, maybe you know that it's a very popular project in Ukraine of Укрпошта. They make such things to promote Ukraine and to proud Ukraine and also Ukrainians. Thank you so much. And Thanks, David. From us. Not at all, guys. Not at all. I'm happy to give these type of talks, and I'm happy to contribute in any way I can. So thank you very much for having me. Thank you. Thank you. So that takes me to this final slide then. Yeah. Which I'm off now. Any questions, Jane? Or we don't have? No, we don't have any other questions. Awesome. Okay, Well, thank you, guys. Thanks, David. Thank you. Bye-bye. Так, ну і це ж настав, напевно, час знову згадати про наших партнерів. Наш основний партнер Percona, дякуючи їм і, зокрема, ініціативі Жені ми організували цей захід. Також у нас є інформаційні партнери, які нам допомагали. Це IT-асоціація, телеграм-канал, які ви бачите, посилання на яке ви бачите в описі до нашого стріму. І також FW Days нам допомагали. Ну і, звісно, наші партнери, які надають нам подарунки. І давайте так, оці попередні плюси, це була така репетиція, а зараз перед виступом нашої зірки, так, знаєте, робляться. Суперспікера ставлять на кінець всієї конференції. Ми знову проплюсуємо, хто хоче взяти участь у розіграші, тобто оці ваші плюси попередні не рахуються, будуть рахуватися ці, які ви поставите зараз. Тобто, ну так, ще освіжимо інформацію, з нами ви чи не з нами, дожили ви до цього моменту в контексті нашої конференції або ні. Тому плюсуйте, я зберу цю інформацію. І одразу після виступу Девіда ми розіграємо... Пітера, сорі, не Девіда, Девід вже пішов. Після виступу Пітера ми розіграємо 4 подарунки рандомно, просто оберемо. Розіграємо 3 промокоди від Prometheus, ви його, нагадаю, зможете використати для 3 технічних курсів, які вони зараз промотують і будуть запускати, власне, десь через місяць. Я розумію, що, можливо, у нас така продвинута аудиторія і там десь, можливо, для вас це буде не актуально, а може і ні, але, власне, це подарунок, його можна поширити серед друзів, ну, передати комусь, подарувати, і людина також покращить свої компетенції, ну, або, власне, вам буде цікаво там поширити свої, покращити свої знання там в якійсь іншій сфері. І у нас буде розіграш курсу від English for It. Дуже класні такі наші партнери, я їх обожнюю, теж маю їх курс і з задоволенням його використовую. Такий подарунок. Ну і, власне, за найбільший донат я вже казала, що в мене тут є сет від WineTime, але у нас є проблемка, друзі, в тому, що ви донатите всі, багато хто по 1000, і я не знаю, як обрати потім, кого з вас обрати. Тобто це, фактично був найбільший донат, просто багато людей це зробило. Тому якщо ви, скажімо, ще не задонатили, то маєте шанс це зробити і перебити донати інших. Але в цілому ми вам дуже вдячні, тому що цей захід, він благодійний. Ми його робили до того, власне, зараз будь-які, напевно, заходи такого формату або подібного мають сенс, якщо ми там підтримуємо наших. Тому, звісно, саме тому ми робили благодійну конференцію і хочемо закупити теплі речі на дуже конкретні запити. Взагалі, Оля, я з тобою не погоджуся, що такі заходи мають робитися тільки для того, щоб
щось зібрати. Ні, ми маємо показувати, що життя не зупинилося у зв'язку з цією агресією і початком війни, що люди також продовжують працювати і допомагати своїй країні, що люди навчаються, що це їх не зломило. І це також завжди треба робити, щоб показувати, що ми ще тут, і ми допомагаємо. Ну, так, погоджуюсь. Окей, це була одна із цілей. Ну, хоча в цьому є такий дуже значний, мені здається, смисл. Так, і що в нас далі? Можливо, ти хочеш декілька слів сказати про нашого... Ну, ми його ще чекаємо, тому я навіть не знаю, з чого почати. He just dropped me a message that he will join in a few minutes. So, I will switch to English as our next speaker will make his presentation in English. And what I can tell, Peter is a very famous person in open source database world. More than 16 years ago, he created a small company called Percona, and now it's a big competitor in the database world. He's a great speaker, and I remember how I listened his talk maybe in 2010, something like that, or even a bit later. And it inspired me to compile MySQL with Percona patches. It was really interesting for me, and it was just my beginning. And I'm really happy that Peter agreed to make a talk on our conference. He agreed to support our community and Chernihiv, and I'm welcome Peter. Hi, Peter. Hey, yes, that's Peter. Oh yeah, I just joined, so yes, I hope you didn't say too many bad things about me. No. No, okay. I didn't have enough time, you know. Oh, didn't have enough time. Okay. Good. Good. Yes. Well, did you tell all how he tried to kill me when we visited Chernihiv? With so much good food and stuff. Well, anyway, do you want me to get started, or do you guys? Yes, sure. You can proceed, and I hope that at the end of your talk, we'll have a lot of questions to you. Okay, sounds good. So let me see if we can do that. Transitioning to a little slideshow, which I will do before. Before doing a presentation. Okay, we're doing screen share on screen 2. Ta-da! Do you see my screen? Yes. Okay, look at that. Oh, I see that. We have like a preview, so professional. It's so like it zooms. And now we have most of that showing my screen and a little bit of showing me. Well, that's pretty cool. Well, anyway, today we will going to talk about better MySQL with Percona monitoring and management. And before we jump to that, I want to highlight the problem we're trying to solve, which is too many databases and too few DBAs, at least good DBAs, right? I think many of you can realize that, right? And reality is, of course, over the last decade and more, we have like an absolute explosion of different pieces of software, apps, right? There is literally app for everything those days. And obviously, everything of that requires a lot of data, which needs to be managed. And data management is something which is an interesting kind of a problem, which may start very easy on a small scale, but if application becomes larger and successful, an amount of data and load grows, then that becomes much more complicated problems to have. Well, and because unfortunately the human cloning has not been successfully realized then,
The solution to that, too few of a good DBAs, is we really need the software to help, right? We just cannot say, hey, you know, we are throwing people on the problem. We need software to help us to, you know, automate things so a single DBA or small team of DBAs can manage large amount of servers. Well, and actually there is a lot of good strides in this regard. You can see some of the leading companies figured that out, right? You can see where some, you know, old and boring enterprise may have like 20 or 50 DBAs, right, managing relatively small fleet of databases. Some of their leading companies in, let's say, Silicon Valley may manage 10,000 plus database instances with a team size of DBAs, like, or database reliability engineers, how they may be called those days, say less than 10 people. Now, when you speak about the activities which our dear DBAs need help with, there are really, they can be put into two groups, right? One is day one activities, and that is a lot actually of tools for focus on. I would say like a simple tool. Hey, look at that, how you can get the MySQL, Postgres, whatever you want, and installed and configured like very easy with 2 clicks. But this is actually the small problem. You know what? Because if you look at the production database, at least, not the development and test database, but production databases, you deploy them once, and then they run for many, many years in many cases. Yes, you restart them, upgrade them or something, but in a sense, that is a single entity responsible for the same data is going to stay up for very, very long time. And that means what a day two problems, that kind of complete life cycle, when you do backups, upgrades, high availability, security, right? That is something which is a much bigger problem, right? And I think that is where a lot of automation it still needs to do a lot of work. Now, if you think about the software, now we would like to see, in my opinion, one is environment agnostic, right? I think it's great if your software you use does not really force you to use one specific provider, right? That is my problem, for example, with many database as a service solution. If you think about Amazon Aurora, well, Amazon Aurora may be great and maybe helping with a lot of a day one and day two problems, but it also gets you locked in with a single provider, AWS, right? And then they can extort any kind of pricing from you they choose. You have absolutely no control, right? So you are back in this kind of like an Oracle world reality of having no customers, only having hostages, even though you may have started with open source software, right? And that is a second important piece in this case, is what you want to make sure that using open source, you can have avoid vendor lock-in, right? And even if you are choosing a relationship with a single vendor in this case, that still makes your relationship much more balanced. The last thing I wanted to highlight from Percona experience, what it is not software problem alone, especially at scale, right? It is interesting to me as you look at the larger organizations, many problems are people problems at the core, right? I constantly see the teams in, let's say, database operations doing absolutely bizarre things. And then you ask them why. They say, well, you know what? Because our developers used to do X. Or you know what? Our system folks, right, which are responsible for picking the hardware or instance size they use, they refuse to do Y. And because of this problem, we have to do some crazy workaround or something, right? And that is there. I think it's important to realize that wherever software help you use, right, in the end, you still need to have people who actually ensure the people side of things is happening. Otherwise, you would not achieve results you are
really need. With that, I want to cover a few things what we have recently introduced at Percona as Percona platform. And what Percona platform is really enhancing our open source software tools with those as I would mention people components through access to Percona experts, as well as additional things as a self-service content, and also their additional intelligence and automation, which comes in kind of like a software as a service form of sort. Here is their, I would say, like a technical structure. Many of you know, and I think Evgeny started to talk about their Percona patches for MySQL and so on. Well, in reality, right now, Percona has our distributions for MySQL, PostgreSQL, and MongoDB, which we strive to reach two goals. Two is really, one is really compatibility, right? So we want to make sure that if you run Percona, MySQL, what you are not going to have any, to require any changes to your application. It's really 100% compatible with Oracle, so MySQL. Same for Postgres, same for MongoDB. And second, we have some additional improvements to make it enterprise grade. Especially for MySQL and MongoDB, you may know it exists in two editions. There is this kind of MySQL and MongoDB community, which is kind of crippled version. And then there is an enterprise version. There are additional features for security and some others. And we at Percona essentially re-implemented the majority of those enterprise grade features and make them available in open source for MySQL and source available for MongoDB. And also we recently invested a lot in Kubernetes operators, right? If you really want to run the databases on Kubernetes. Well, that may scare some, but I think it scares people less every year passes as Kubernetes matures, and especially for smaller databases, it is kind of magical, right? I mean, it's using operators really allow you to eliminate so much toil, right? And really, deploy the cluster with essentially just a single command, which would take a lot more, right, if you are doing that in conventional Linux way. So so in this case, I also wanted to highlight is what is here open source and how we approach to that. I think what you may have or well, at least what I have heard, and which I think is describes Percona well. What we are taking quite a radical open source approach, where all software distributed is open source. There is no some special proprietary software which you get to Percona only if you pay for. But at the same time, we obviously need to balance our commitment to open source with having their commitment business. And that means what the customers who are paying, they want to make sure they are getting some extra value for that. So what we decided in this case is to approach that in this case, what we have an open source software, which is available to everyone. If you want to access to our expertise, then that is something which is available to you if you are a subscriber. And we look at that expertise in a two form as a kind of human expertise and what I would call like a canned expertise, right? Where we really work with a lot of customer cases and so on and so forth, and create their database for advising and remediation, which is again accessed only by subscribers, right?
So if you think about how that plays with a vendor lock-in, which I started talking at the start with very much against, you can run Percona open source software that's not really connected to any subscription requirements. You can choose with that where we get expertise from Percona. You can hire third party, and I'm actually very proud seeing what there are a number of companies out there, from many countries in the world. They use Percona software, including our PMM, to deliver solutions for their customers. That is wonderful. Both we're happy that we can enable other entrepreneurs to be successful, as well. That frankly gives more choices to our customers, so they are not really locked in with Percona alone. And also when it goes with advisors, if you do not want to be getting that sort of advisor pack from Percona, you can also create your own advisors configuration, right? Which you can, or hired some DBAs to create one for you. Okay. The last thing which I wanted to cover in my sort of like open source and commercial rumble is this practical question. I think in the last 2 years, right, there have been a lot of what I would call like a false advertisements in the area of the open source, where somebody pitches you, yes, we are open source or open source compatible or whatever it is, right? But when you start digging in that, you will find where it's actually not. Right? I found that's very practical to ask those people, the software considering, right, especially which is company-backed open source, to ask this pretty practical question: what happens if I do not have commercial relationship with you, right? Let's say I had commercial relationship with you and then I don't anymore. What do I have to lose? And if the question is, let's say, hey, you know what? Now, tomorrow, that means you have to rip out all the software you're using and replace it with something else. Well, probably that is a problematic, right? Because especially in database changes, the database-based software changes are pretty hard. And the last thing I'm going to mention before the demo is this. Now we're working on database as a service feature in PMM, which uses Kubernetes as a backend. And we find for many people telling us, well, you know what? We would kind of like to play with it, but deploying our own Kubernetes is a hassle, and running managed one on Amazon is expensive, and yada yada yada. So we have now provided with their way how you can get free small Kubernetes cluster to play with. Here's like a little QR code for you, as well as the link where you can read more about this feature and how to play with it. Okay. Now let's go to demo. And before we get to that, Evgeny, do you have any questions on this first portion, or comments, or hey, you're full of shit, Peter, or whatever? There are a few comments and one question. Okay, yeah, let's do that before we get to demo. I think that's better to have it like more interactive and just be Peter rambling forever. Yeah, sure. So the first, it will be comment. The people say thank you for your book, because just after reading it, people understand how to run databases. Thank you. And the first question would be, when database providers will add support of user ID version 6? Oh, well, I don't know, right? I think that is very hard to talk specifically about the cloud providers, right? They are obviously outside of my control. Well, and
one more question. Why the main part of tools are concentrated on making backups instead of just making it from replication using like a button, make a backup and that's it, without making copies and so on and so forth? Well, you mean just taking a replica and copying the files from it? Yeah. Well, I think if you look at that is like using a replica is obviously one way that you can do the backup, right? Which is going to, well, I mean, well, okay, let me start there. First, there's like a replica, of course, itself is not a backup, right? Like if you're just having your replication because, well, you drop a table, it's replicate everywhere, it's that's a problem. Now, if you just say, hey, I have a replica, I stop it, and I take a cold backup, this is one of the backup approaches, and some people like it. Other people find that is not a very good thing because that requires an additional hardware waste, right? Because think about this, right? If I want to make sure my system is highly available 100% of the time, right, maintains that availability. I cannot take, for example, oh, I have a master and replica, and I take my replica offline to take a backup because that will leave a master alone, right? That means was to have that kind of node for backups, I need an extra node, which I can essentially be taken offline to take a backup, right? That means essentially I need the overhead on the whole extra server just for backups. Many folks, they consider that that not acceptable, right? The second thing in this case is the full backups is only one type of backup, right? Often you also want to take the incremental backup because in many cases you may find something is wrong with your data is you know, a bit of time after what something that happened, you know, like 2 days ago, and you need to restore to the old backup, right? And in this case, often having that incremental backups is very helpful because again, for large databases, you know, taking a full backup every day is not practical. I actually just last week spoke to the guy who is running 50 terabytes MySQL database, like on the single node. And yes, that's kind of one of the things they do is they take full backups daily, and then they have well, weekly, so right, and then incremental backups daily, so they can restore to every point and every you know, one daily point, right? This way. So hope that's kind of answer the question. Yeah, thanks, Peter. And it looks like we don't have any other questions for now, so you can proceed with demo. I can proceed with demo. Okay, well, thank you for your permission. Okay, do you still see my screen? Okay. Yeah. So here is a PMM, obviously, right? And I will show you a couple of things here. If you look at the PMM, which stands for Percona Monitoring Management, right? You can think that there are some features which are focused on the monitoring or observability here, and the others which are focused on the management in general, and kind of running databases better otherwise, right? So, and I would say their monitoring piece that came in Percona first, in PMM first, and it's much more involved and much better overall. So when we look at the databases, what I often talk to people in this framework, if you are not really database expert, right? What do you really want from a database? Well, you want your database to really serve their queries,
right? If you can connect to a database, you run the queries, it responds fast, it exports correctly, you as developer are happy, right? And you may kind of complain if that is not happening. If you can't connect to a database, if the query is running slow and so on and so forth, right? So what that means is in many cases, looking at the database and how different queries perform is a very good way to look at the health of the system. So what you can see in this case is basically the queries which all our system is running. And this is not like a single node, but that is all the nodes I have in this case, which is very practical for larger systems. So you do not want to be focused, just on one system at the time. And here on the side, we can see the different different areas, right? In this case, where this sort of like a load comes from. So in our case, we can see what their, let's say, significant amount of that comes from MySQL 1 and TPCC 1 one schema. Now, what we also can see in this case, in our information is not just queries, right? Yes, we can find the top queries, but we can also find, for example, top services, right? MySQL, which are running, and then we can see in this case it's MySQL 2, right, which has a lot of load. We can also look at the usernames. I find the usernames very helpful, especially when the system is set up properly. If you have your database fleet running multiple applications at the same time, please do not just use the same user wherever, right? That is a bad idea for security standpoint, first of all, but that also will not give you ability to differentiate easily between the load from the different applications, and you'll have to guess, well, where does different queries come from, right, and so on and so forth. But we also can see the different client hosts, right? How is that helpful? Well, in many cases, you may find to your surprise what one of the web nodes, for example, having a different traffic than others, right? Sometimes configuration issue. I've seen people, updating the version of all node, but on one of them deployment failed and so on and so forth, right? You can find all kind of differences. And we can see in this case, for this example, I have a 3 client hosts, and one of them is actually running more queries than others. Now, if you've been paying attention here, right, you can see what the main column I am focusing here is the load. What is that load? Load, the other metric for that would be like an average active queries, right? Basically, if you see a lot of queries running at the same time on the system, well, that corresponds to high load. If you guys come from system admin background, all right, you can think what that kind of correlates to the load average measure on Linux, and that actually does, right? That actually where I picked the name from, and I should take a total responsibility for the name here, because some people like it, some people hate it and says, Peter, that is not a very good name to use. Okay, but let's go back to our queries, and maybe we'll drill down to that TPCC 1 schema, right, to see where things are going. We can see what in the top of the query is, that is our update query, which generates a lot of load. Now, one thing to recognize in this case, when we look at the load in the database, on a high level, we don't often know which queries are what I would call the troublemakers,
right? They are actually ones which are bad query, which crunches through a lot of data or does a lot of disk I/O or some other nasty stuff. Or is that a query just victim, right? Because in a case of databases, often you may have even very simple query to become slow when it is blocked by other queries because of a database logs, for example. And that is example here with our query number 1, right? If you look at that that query, you know, let's see its example. It is an actually very, very simple query, right? And there are not as many queries too, right? We just have on this schema 4 queries a second. Not a lot of queries at all, but so why is it generating that amount of load, right? And we have the query response time 1.5 seconds in average if it's simple update by the primary key, right? You would also see in this case, if you check on explain, what it actually does, uses primary key, and there should be just 1 row it updates, right? Well, let's go back to our details, and we can see here in the query time distribution what 99.5% of a query time was spent waiting on row level logs, right? That gives us an idea what that query is actually there problematic. Well, that query which is being blocked by something else. Right. Let's look at some other query like this select query and see what are we having in this case, right? In this case, we can all see what this query is a more frequent query, right? It's also kind of slightly faster one, right? But what you'll find interesting about this query is this number of rows examined, right? We can see what we have about this query crunches through more than 500,000 rows per second. Now, what I think is even more interesting in this case is this metric, right? Where we can see for every row sent in average, this query has to crunch through about 13,000 rows, right? Well, that is not a very efficient, right? If you think about that, well, that can happen for some, you know, heavy group by queries. But in general, if you're not like, if you have like an OLTP data, we typically would want the query to just find the rows, find the data. It needs to send back to the client as efficiently as possible without going through and discarding many rows, right? Now let's look at example. And we will see what that query looks like. It's good query too, right? It just does that by lookup by ID, right? But let's see now what explain tells us. Okay, look at that. That is a problem of the demos, right? Like you never know that you're going to encourage some. Hello, anybody home? Yeah, I'm here. Okay. Okay, let's see. Well, so here is you can see actually an interesting thing here, right? So you can see what that actually causes as the good explain, right? And this doesn't make sense. On one side, we are seeing what that query scans in average 13,000 rows, right?
in the other, what it here shows us was just like a very simple select by a primary key. What could be the issue? Well, the issue could be in this case is this. What we have 4 nodes in this case, right? And in explain, we do not really know in this case where that explain came from. Because when I have 4 different nodes, right, well, they all aggregated to a single query here, but we don't really know that, right? So if you pick one of them, in this case, as a MySQL 4, let's see what we are going to do. Yes, now it's showing what it's supposed to show, right? But that is kind of like stupid. Now, in this case, now we see what on this node on MySQL 4, this explain looks very different. In this case, we find what it actually does has to scan, do full table scan. That's what type all stands for, right? Instead of primary key lookup in our good select. And it scans through the 100,000 rows, right? And we can look at the tables and find what, in this case, the table for some reason missing the primary key. Well, why is missing the primary key? Because I dropped it for demo purposes. But in reality, that is something which is quite common, right? Especially with large deployments, you know, things happen. Sometimes one of the shards is not getting updated, or you know, or something else, right? So that is a relatively common, problem. Okay, so just Evgeny, keep me honest. What time do you want me to end? As you wish, Peter. Look, I can talk about that all day, right? So as you wish. Yeah, I know. Be careful what you wish right there. Okay, so yes, let me cover a couple of more things, and then we'll do questions. Okay. Unless there's like some pressing questions popping up out there as you. No questions for now. No questions for now. Oh, it's that may be either a good sign, a very bad sign, right? Probably. I don't know. Probably something one of those two. Okay. So another thing what I would want to highlight about PMM, and I think that makes it a very very cool. What a lot of this kind of visual dashboarding part is based on Grafana, and all the data is available through various data sources. So that means while you can use the things like a query analytic dashboard, at the same time, you can also go ahead and create something on your own. The data is actually available in the ClickHouse database. So here is the dashboard I created, and you can find this dashboard both in the presentation. There are links to that, as well as you can download that from Grafana Cloud, which is designed to help troubleshoot query performance from a little bit kind of different angle. In certain cases, you may not be looking at the queries, but you may be looking at your database, maybe from like some other monitoring system or something, saying, hey, you know what, I have CPU overloaded or disk overloaded, right? Well, let me look what is that. Well, of course, if that is a dedicated MySQL server, that is MySQL. But what is it the queries which are likely responsible for that CPU usage, disk IO usage, right, or whatever? And that is what this query, this dashboard is looking for, right? So if you look at our CPU analysis, right, we can see at this like MySQL 1 node, right, we can see, you know, CPU usage, we can see, you know, some other CPU metrics, and we can say, well, you know what, yeah, CPU here is
is kind of loaded. Well, what kind of queries which are most likely CPU intensive queries? Well, here is the list. Right, here is the list of queries from this node, which is likely to be more CPU bound. Let me maybe switch to the MySQL 4, right, which we looked at as a potentially problematic one, right? You can see the CPU here is completely pegged at 100%, right? And we can see what this query which we analyzed, right, has this highest CPU score because it crunches through gazillion of rows a second, right? Now, what is a cool thing about this is what you can see there is an actual SQL query, which shows how to score the queries. And I'm showing that because you can essentially write any kind of your scoring system, right? If you can say, well, you know what, I don't like system queries which create a lot of temporary tables, right? Or cause a lot of sorts, right? Or whatever other stuff. Well, you can actually use this, dashboard as a concept and say, hey, you know what, get your own that queries dashboard if you like. The same applies here to the disk I/O, where we can see, number of reads and writes, disk I/O, disk latency, and whatever, right? And then we can see the different queries by now sorted by I/O score, right? When we are looking at how much basically disk reads those different queries are doing. Okay. Last one I wanted to show, right, which is also my my kind of creation, which is a node processes, right? What this dashboard shows, and it does require additional explorer, is the processes which are running on the different nodes. Why I like to have this data? Well, in certain cases, you may find what the problems with a system happen with a CPU saturation or memory saturation, which is not actually caused by MySQL, but something else, right? Well, maybe somebody deployed a friendly Bitcoin miner on your box, right? Or maybe that is, an extra backup, right, which is running. Sometimes you can have, like some friendly Java developer has, left some, batch job running, which happened to take over CPU and memory. There's a lot of possibilities. But here is you can see where the CPU usage actually goes on the node, right? And we can see, well, in this case, as expected, the MySQL takes most CPU, right? Then PMM agent, VM engine, process explorer, right? Which are all the PMM components, right? And we can see both total cores used as well as the system cores used, right? We can see also the same in terms of memory being used, right? And in this case, I like very much to look both at the resident memory as well as a total used memory, including their the swap, right? As well as this is I find the process pretty cool, which allows me to see, okay, if I have a swap file enabled and something has been swapped out, what is actually processes which have been swapped out? And you can see in this case as well, it's kind of MySQL has the largest amount of data swapped out. Well, and I'm kind of trying to use small VMs for my demo. So yeah, I mean, you can see there is, some swap activity going on, but nothing bad. So anyway, there is a lot more data you can look at this
dashboard, but I think that is that can be pretty cool. Okay, so now let me show some other stuff what we are doing with PMM. One I mentioned in this case is, well, it's not only about like performance. When you think about running the database successfully, there are also certain things which you can check for the best practices. And we've been implementing, in this case, bunch of checks, right? Where you can go ahead and see what kind of checks have been failed in this environment, right? And we can take a look at the MySQL and say, hey, well, what are the different things you want to consider, right? Like, for example, we have a host has definition of %, right, which is too open. Again, maybe not a best security practice, right? As well as some others, right? Now, in this case, you may see what that is not particularly extensive right now, but that is a framework that is that is not particularly extensive, but that is something which is growing. Now, you'll also find what some of them you say, well, like, why are you like pushing like for this, for example? Well, at Percona, we work with a lot of highly sensitive environments, right, which have a lot of compliance requirement and best practices. Some of them may or may not be required for you, but we are really erring out on the side of caution here, right? Like, for example, you may say, well, in my environment, it doesn't matter because I have a firewall and so on and so forth, right? But if you look on the other side, like a best practices in security often means what you want to have it kind of multi-layered. So yes, you want to make sure nobody can access to your firewall, but also even if they do, right, then external people still cannot connect to the database, right, with the grants, right, and so on and so forth. Okay, now let me show this kind of a new feature I mentioned with a database as a service. So first of all, I'll highlight here. You can go to portal.percona.com and create your free account with us. When you do that, you can go and get your free Kubernetes cluster. You will have, I just provisioned mine, right? But you will be able to provision the cluster. Then you will be able to see the kube config for that, which you can go ahead and PMM and register Kubernetes cluster with basically, 5 seconds. I already done it for you because it takes a few minutes. So here it is, right? So now what we can do so is we can create their create a database cluster, right? And I will just use them MySQL in this example, right? You can see with pretty much defaults. I can go ahead and start provisioning my my cluster. In Kubernetes environment, right? If you're familiar with it, as usually you don't just say, oh, you know what, I require something happen, and this kind of like an API hangs until the things have really been provided to you, right? The idea is what you are
sending request to say, hey, I want to get that request, well, a resource available, right? And then Kubernetes cluster will do wherever it needs to do until that resource is available, right? So that is something which takes place here. Well, while it's enjoying itself, I can answer some questions if you have, or we can, I can show some other stuff, right, which is helpful. We have questions. You have questions? Oh, okay, okay. Well, so the first question would be about where it's possible to find some information for monitoring for newbies, because your presentation is just for professionals, not for newbies. Okay, okay. Well, that is something which we are working on, right? I would say making things easier. You know, frankly, I would say this, right? Is in my experience, what I found is making things easier is probably the hardest things for experts, right? It's like, you know what, if you get, you know, some, you know, like a math professor, right? And tell me, you know what, can you please teach a first graders, right? And he'll, you know, go and write some epsilon notation and say like, what the fuck is that, right? It's like, what? You don't even know those basics? After you get to a certain level, it's very hard to, you know, connect to the people who don't know those basics. So yes, so that is hard, and that is something what we are working on, right? So yeah. Okay, thanks. Next question would be, let me find it. What do you think about data grip from JetBrains? Is it a normal tool, or and maybe there is some open source tools that do the same? Well, you know, frankly, I would say I haven't used that tool, right? So I don't have have an opinion, all right? You know, unfortunately, being CEO, right? That means you have less time than you wish to do the technical things, right? And so yeah, that has been out of scope for me. Okay, next question. Is it okay in 2022 to use ClickHouse for analytics and pre-calculated values? Well, I mean, I can't see why why not, right? Well, I think what is interesting about the ClickHouse, right? I would say then the MySQL is relatively slow with data crunching, right? That is, I think, is exactly like an opposite. You know, aggregating from million rows, right, for something like ClickHouse is, you know, is a piece of cake, right? And that's very common, right? If your query has to crunch through million row in MySQL, right, and that's just like a, you know, a very common query, that is not a good idea. Okay, thank you. Is it okay in 2022? Oh, and I would I would also maybe extend something else, right, with MySQL. So I think actually ClickHouse with MySQL works quite well in this regard, because you can even connect with MySQL protocol to ClickHouse, right? So in many cases, if you right, and also there is work going to make it very easy to replicate the data from MySQL to ClickHouse. So I would expect this kind of approach, saying, hey, you know what? There are some queries where data crunching is involved, all right, and I just want to push into ClickHouse instead of MySQL. That can be a wonderful pattern in the future. Okay, thanks. Next question is it okay to put
all data into special database for analytics and not store it in a production database? Well, what do you mean by all data or all data? All data needed for analytics. Yeah. Well, I mean, I think this is a good point in general, right? Well, in my opinion, in general, look, like if you have production database often have requirements of, like a high performance, low latency, high uptime. All of those are easier to achieve than the smaller a data set is, because it can fit in memory, right? If you ever have to say, well, I have to reprovision the server and get a copy of the data on it, it's always much easier if your data set is, let's say, 100 gigabytes compared to 5 terabytes, right? So I always like to see, hey, keep your operational data set, right? At least that kind of mission critical, as small as possible. In many cases, right, you even find saying, well, you know what, I have this kind of like an operational data, which I always need, right? And then I have to, for compliance reasons, hold the data for, 7 years, right? Or maybe, sometimes it's also is accessed by our internal, customer support team, right? If customers, wants to talk about something which happened 5 years ago. Well, maybe it is good to separate that from, your primary mission critical production database to a second tier database, right, in this case, and kind of migrate your kind of archive the data out there. We actually have like a tool for that in Percona toolkit called PT Archiver, which is quite usable for this kind of stuff. Okay, thank you. The next question would be about black hole engine. Why it disappeared? Well, there was a time in MySQL engineering, right? Then it was the idea, hey, you know what? Let's show things which can could be possibly coded, right? And push them into production, right? If I would try thinking about the complexities, what that's involved in potentially, supporting them or validity of useful use case, right? So black hole engine, what exactly this, right? It was kind of designed and used initially for things like, well, maybe for filtering replication, right? Or some other stuff, right? But it's was not very very useful, right? And caused misunderstanding and problem for some people, so it was decommissioned. Okay, thank you. And for now, the last question, but I hope that we will get more. How many Percona customers has updated from MySQL version 5.x to 8.0? Well, there is it's actually significant significant amount, right? In this case, I think that we are getting closer to the halfway mark, right? And MySQL version 8 is not as easy upgrade as, let's say, 5.6 or 5.7. With that, I would still encourage everybody to bite the bullet and do the upgrade sooner or later, because MySQL 5.7, I think, is going to be end of life in less than a year, if I remember. And then it's end of life. It's end of life. No more security updates. And if there's some heavy security bug found, you may be kind of forced to upgrade, right? In rush before you're ready, right? In this case, and I think that especially applies to some, I would say, like a highly sensitive environments, right? Which may have that compliance requirements. Hey, you know what? You cannot run software which has
unfixed CVEs of severity, let's say, 7+ in it, and I don't give a shit, right, about what you have to do to do it. Yeah, thanks. And looks like we don't have any other questions. Okay, good. So let me, with that, yeah. So am I out of time, or do you want me to go through something else? Evgeny. Well, I even don't know. Maybe we need to ask Olga. Ola. Yeah. Hi, guys. are we Thank you, running- Peter, for your speech, for your that you join us. I think that we have a little bit, so we overwhelmed your time slot, but we have a little bit time, so you can continue for 10 minutes. Okay, yeah, I'll talk about 5 minutes. I think this stuff is maybe useful for people beyond MySQL, right? Well, one thing which I found interesting for me, right, when it comes to databases is the databases are something which really stress the operating system a lot, right? So if really you want to run the database as well, you generally cannot just be saying, oh, I'm a MySQL expert. And you know what? Linux, file system, hardware, clouds, I have no clue. Well, in this case, you really kind of don't really know enough to call yourself expert, right? And with that, we really spend a fair amount of time looking in the how to monitor specifically nodes, right, or in their MySQL. And I wanted to highlight kind of a few things what PMM shows you and why is that important, right? Well, one of them, of course, is that your CPU usage, right? That is kind of very classical graph. You see it everywhere. Then you can see the graph which talks about normalized CPU load and max CPU core usage. Why are those important? First, about max CPU core usage. Well, the thing with MySQL in particular is what a single query only uses one CPU core, right? Well, yeah, there may be some other cores giving little assistance, but essentially it's one CPU, one query, one CPU core. And what that means on the larger servers, especially, you may have, let's say, one bad job going, which pegs your one CPU query completely, even though the CPU usage overall looks pretty low, right? So that allows you to understand what you do actually have a CPU bottleneck, right? Because one core is pegged, even though overall CPU usage is not high. The other thing is when the normalized CPU load tells us, in this case, how many runnable processors exist per single CPU core, right? And that is very helpful, especially if your CPU load is close to 100%, right? Because there is a hell lot of difference if you, let's say, have 2 CPU cores and 2 queries which are running, right? Or 2 CPU cores and 100 queries which are running, right? But they just don't have a CPU available to run them. You have a lot more of what you can call like a CPU saturation happening in this case, which much more severe performance impact. And in a way, which is very hard to see any other way, right? Because you will just see otherwise, hey, you know what? Yes, this query seems to be processing a lot of rows, but for some reason it's kind of doesn't look like it doing a lot of progress quickly. Well, if the CPU is oversaturated, that is why. Now, the second key resource for database, of course, is memory, right? Where we can see, memory is used. I like to look at the physical memory and virtual memory, which includes here a swap file, right?
In my experience for MySQL specifically, I like to make sure the swap file is enabled, because if something happens, let's say you start some bad query which allocates too much memory, or something else happens and MySQL crashes, well, it can take a significant time to do recovery, and it will be totally unavailable during that time. That is typically worse consequence compared to saying, hey, you know what, I had a little bit of slowness because of swap file. I caught that in my monitoring, and I went ahead and adjusted MySQL settings, right? That is at least what I prefer. Now, I think important thing about the swap is many people kind of like freak out saying, oh my gosh, I have some stuff used in the swap file. Well, reality though is what you need to be looking at the swap activity. You can see in this case, for example, yes, there is a little bit of swap activity going on, but you know what? It's just a few kilobytes a second. Especially for SSDs, which we typically use those days, that is nothing. So in this case, I can bet you a fact I have, bunch of swap being used. It does not really impact my performance on this node a lot, right? If you are saying, tens of megabytes, like or more, right? I've seen, like a half a gigabyte a second, right? If a badly misconfigured box, right? That is where you probably are saying, hey, you know what? Yes, I need to really take a very close look and readjust my memory consumption in MySQL. Okay, now the next critical resource, right, which database depends on, is of course disk IO activity. What I like to be looking at disk IO activity first is from a bandwidth standpoint, which is very important, especially in the cloud, right? Then often you may be bandwidth limited with a storage, right? Or even kind of paying for bandwidth if you can consume, which I, in this case, separate into reads and writes separately, right? I think that's is a very good way to see what's going on, because depending on their load profile, your disk reads and disk writes may be kind of very different. Now, for CPU and memory, it is relatively easy to reason about consumption, because you only have so many CPU cores, you know how they're used and so on and so forth, right? You have only so much memory and so on and so forth. With disk IO latency, and disk IO is much more complicated, right? Because if you think about their IOs, right, you don't really often know the underlying structure of disk. So how many IOs it can handle before it starts to slow down, before that kind of queuing starts to happen. Now, in the past, long days ago, you could reason about, well, if I have a one spinning disk, it only can help have one request at the time. So if I have 10 requests come in at the same time, well, guess what? They have to be queued and processed one after another, essentially, right? Well, that is not the case anymore with SSDs, and even more complicated with our external cloud storage, right? Which is totally invisible, and typically we only have a very minimal information about it. So how do I think then with my latencies kind of overload or not? Well, in my experience, I like to plot read and write latency separately, one thing, and then I also like to compare that to the average latency for last hour, right, in this case. So for example, we can see this kind of a little blip in this case, and we can see, well, you know what, their read latency in this case, some that was higher in average, right, for that measured interval compared for compared to the average in an hour, right? And we can see this kind of
something going on here, probably, right? And note, this is kind of exponentially size graph, right? So this kind of increases actually higher, right? So we had some little IO stalls, right? Not significant, not too significant here, and we can see it both reads and writes. So I find that quite helpful. And what is also interesting, what you can see in other thing here is while number of while IO activity did not really change, we can see quite a spike in the load, right? This load again tells us, well, how many IO operations were kind of going on at the same time. Well, that is the relationship here. If you have number of work, right, it stays fixed, but latency increases, then that's how your IO load escalates. So, and the last one would be network, but you know what? It's not as common as the first three to cause the problem. So I'll probably stop here and hope that's kind of really little deep dive and kind of looking at the OS metrics as relevant for database was helpful. Thanks a lot, Peter. It was helpful even for me. Yeah, because I don't work with this, but learning something new is always helpful. Thanks a lot, Peter, for your talk, for your support of our conference. Thanks for you and for Percona. Of course. That's amazing. I really appreciate what you guys have organize this and kind of Chernihiv.IT cluster after everything, guys, you had to go through in the city. So yeah, that's fantastic, and we are doing everything we can to support. So thanks a lot, Peter. My pleasure. Okay, bye then. Thank you. Thank you so much. And wait from us patriotical postcard. Maybe you know this project from Ukrposhta, Ukrainian project. I hope that you will join me. Okay, thank you. Thanks. Bye. Bye, Peter. Так, друзі, дякую, що ви були з нами. І з нами у нас зараз найцікавіша частина. Тож почнемо, Євгеній, напевно, з донату. Правильно, найбільший донат, який я зараз бачу, який надійшов від вас. Це був від Олександра Мірошніченка, здається, я правильно. Мірошніченка, да, Олександр Мірошніченка. Я вам передам ось цей сет від нашого партнера. В чаті я залишу свою електронку і також... Він мені напише і скаже. Добре. Тобто ми сконтактуємося. Це був найбільший донат із усіх, які нам надійшли. До речі, упродовж цієї конференції ми зібрали 20 717 гривень. Дякуємо вам за те, що ви нас підтримали, і сподіваємося, що і надалі будемо проводити подібні івенти і поповнювати нашу скарбничку. Так, і зараз переходимо до подарунків від наших партнерів і рандомно оберемо серед людей, які поставили плюсик в чаті. Так, і, значить, з чого почнемо, Женя? З Prometheus чи English.IT? Як ти думаєш? Ну, знаєш, мені кажеться, що так як в нас технічна конференція, то Prometheus залишимо наостанок, а почнемо з English.IT. Добре, давайте. У нас один подарунок від English.IT. І так, будь ласка, наша команда, давайте оберемо рандомно когось із цього списочка. Це точно буде щасливчик, тому що English for Tech – супер взагалі продукт.
Це буде пакет Junior, і у вас буде можливість. Ага, у нас так. Ми починаємо, так? У вас буде можливість, власне, його проходити, здається, впродовж півроку. Єлінора Соколова. Вітаємо, Елеонора! For IT улітає до вас. І там, є така можливість півроку освоювати цей курс, наскільки я розумію, і з понеділка передамо вам доступ. Точніше, сконтактуємо вас з партнером. Необхідно буде ваші дані. Я пошту свою буду залишати в чаті нашому. Так, наступне, будь ласка, і у нас є 3 подарунки від Prometheus. Я нагадаю, що у них технічні курси, і, власне, вони надають промокод, який буде актуалізований на одному з них. Тобто у вас буде можливість вибрати один з курсів. Так, поїхали. Вікторія Рудинок. Оператор CN, Полосмак Олександр. З Олександром ми знайомі, здається, були з попередніх проєктів, а інші люди для мене... Ну, скажімо так, я добре знаю людей, що залишили найбільший донат, Елеонору та її сестру Вікторію Родинок. Супер. Тоді ми точно вас знайдемо. А оператор 7, будь ласка, зв'яжіться зі мною електронкою або в Телеграмі знайдіть мене. Я залишила свій аккаунт в Телеграмі в чаті і так само електронну пошту. Можна взагалі на будь-які наші канали залишити повідомлення, зв'язатися через Facebook, через Instagram, через інші соціальні мережі, через сайт, через телефон. Тобто зв'язатись, будемо раді вам передати подарунок від Prometheus. Дуже дякую всім за те, що ви добули з нами до кінця. Сподіваємося, це було корисно. Сподіваємося, що ви отримали нові знання і задоволення. І сподіваємося, що ви підтримали нашу ідею закупити військовий одяг для наших захисників. Окрема подяка тобі, Женя, за те, що ти все це ініціював, пушив, і, звичайно, нашим партнерам, котрих я вже 25 разів згадувала, тому не буду затримувати час, напевно, вже наприкінці. Оля, тобі теж велике дякую, тому що без тебе ми б це все не організували. Супер, тоді всім гарного вечора і до зв'язочку. До речі, ми плануємо і менеджерську конференцію за місяць, тому будемо раді вас бачити. До зустрічі. Пока-пока. Всім пока.